ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சார். Hi dears. Shall we start with the session? Yes, okay. So happy morning friends. So very happy to meet you all for this EIS SM rapid revision. So we are not covering up the whole portion, but still what is going to be majorly important for EIS and SM, we'll take it. So first we'll start with the SM strategic management. Before that, I wanted to give a very small introduction on what is that in SM. Today we will take strategic management and tomorrow we will take EIS. Now strategic management, if you see totally there are 8 chapters in it. In the 8 chapters, what you have is the base of introduction for strategic management. Apart from that, we have 7 chapters to cover, right from your introduction to SM till you finish up your strategic implementation control. We have the base for your strategic management is knowing of the concepts. So if you have small concepts, we call it as glossary, right? So the meanings and the concepts, if you are able to connect it, that is going to be more than sufficient for us to cover. So when you know what is the basics of the strategic management, automatically we'll be able to cover the whole of the concepts. Like for example, let's take a small word called business. When we say business, we say it is only for profit making. It is not necessary for profit making. When you are in the act of being busy, it is called business. Simple as solnona, if somebody is disturbing me, okay, so when I am working it, somebody is disturbing me, nama enna solvona, we will have to tell them very clearly that you should not disturb me. Eppadi adu English la solvona, we will say mind your own business. Abdina enna arthona, it is not necessary you will have to start your business by doing a profit making. Appa business na enna, you will have to be in the act of being busy. So as simple as that. So when you say, this is what they would have started with the word in strategic management. Business அப்படின்னு ஒரு சின்ன கான்செப்ட்ல ஆரம்பிச்சு பெஞ்ச்மார்க்கிங் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸ்ல முடிப்பாங்க. ஸோ டோட்டலி 8 சாப்டர்ல உள்ள கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா, ரைட், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யுவர் business and it will end up with your benchmarking. Okay, now let me tell all the words that we have in strategic management. Adukapra onnona we will go inside and make ourselves really strong. Okay, so the start is business. Peter F. Drucker abdingravar da, he defined business. What did he say? He say it is the act of being busy, created and managed by people, regular occupation or commercial activity, not meant for profit making. So enna, it is the act of being busy. Abdina, you will have to keep on be engaged. Profit ku dhaan pannanum illa, but if you are in the act of making people busy and you are also busy, then you are doing a business. It is created and managed by people. So uruvakapattadum manage pannradhume people da. Okay, it is either a regular occupation or commercial activity. Panna velaye thirupi pannradhum business da. Commercial activity ஒரு buying and selling, commerce, trading க்கு பண்றதும் business தான். Then we say it is not meant only for profit making. So அப்பனா profit making க்கு மட்டும் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, அதுக்கு மீறியும் இருக்கலாம். ஏன்னா இப்ப பிசினஸ்னு சொல்லும்போது அடுத்தது பிசினஸ் பாலிசி அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம். அப்ப டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம என்னென்னலாம் ஃப்ரேம் பண்ணி எப்படிலாம் ஆகணுமோ அது மாதிரி when you frame a policy it becomes business policy. இப்ப நம்ம பிசினஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் டிஃபைன் பண்ணது. So then we told what is business policy. இத 1911ல கிறிஸ்டன்சன் அப்படின்னு ஒருத்தர் எடுத்துன்னு வந்தார். ஸோ இது 2-3 பேர், ஒன்னு கிறிஸ்டன்சன், இன்னொன்னு ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல்லையும் இதை பத்தின ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் they wanted to bring something called business policy. அப்ப என்ன பிசினஸ் பாலிசியோ 1911ல இருந்ததோ அதுதான் இப்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ முன்னாடி இருந்த வேர்ட் பிசினஸ் பாலிசி, இப்ப இருக்கிற வேர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். So இந்ததுக்கான டிஃபரன்ஸ் தான் we need to understand. When you started up with saying business, then it led to business policy, அப்புறம் strategic management. இப்போ strategic management கருது தான் நம்மளோட ஒட்டுமொத்த சப்ஜெக்டோட பேரே. ஸோ strategic management கவர் பண்ணும்போது நமக்கு 2-3 விஷயம் தெரியணும். ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன,
மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன. ஃபர்ஸ்ட் we will go for some 10 minutes of basics. அதுக்கப்புறம் I will go inside and share the screen so we can take up from the material also. That's not a big deal. Now, ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன, ஸ்ட்ராட்டஜினா கேம் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வார் அண்ட் வேஸ் டு வின் ஓவர் எனிமி. முன்னாடி சண்டை பண்ணும் போதோ இல்ல வார் நடக்கும் போதோ ஒரே ஒரு பிளான்னு வச்சுக்காம 2-3 பிளான் வச்சுப்பாங்க. இது வேலை செய்யலன்னா அது எப்படி போறது, இதுக்கப்புறம் வேலை செய்யலன்னா எப்படி போறதுங்கிறத they wanted to keep it very strong. அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. இதை கேம் பிளான்னு சொல்லுவாங்க. இது வார் அண்ட் வேஸ் டு வின் ஓவர் எனிமி, எப்படி நம்ம எதிரியை ஜெயிக்கிறது, இதுக்கு என்ன மாதிரி பிளான் போட்டா நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அப்ப ஸ்ட்ராட்டஜியை இப்படியும் சொல்லலாம், கேம் பிளான்னு சொல்லலாம், வார்ஸ் அண்ட் வேஸ் டு வின் ஓவர் எனிமின்னு சொல்லலாம். இதை ஒரு டெஃபினேஷனும் இருக்கும். வில்லியம் எஃப் க்ளோயக் அப்படின்னு ஒருத்தர் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார். வில்லியம் எஃப் க்ளோயக், GLUECK. வில்லியம் எஃப் க்ளோயக் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அந்த டெஃபினேஷனே பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ராட்டஜி முடிஞ்சிடும். மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, மேனேஜ்மெண்ட்னா நம்ம எப்படி அந்த வேலையை நம்ம எடுத்து அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி கரெக்டான ஆளுங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம். ஸோ த மேனேஜ்மெண்ட் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் வேர் யூ வில் என்ஷூர் தட் இட் இஸ் ரீச்சிங் தி கரெக்ட் பீப்புள். ஸோ இன் அன் ஆர்கனைசேஷன், ஸோ இட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம கம்பெனியில யூஸ் பண்ணலாம். கம்பெனி லார்ஜ் சைஸ் கம்பெனி ஆர் குரூப் கம்பெனி கார்பரேட்னு சொல்லுவோம். ஸோ கார்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன, அது எப்படி கவர் ஆகும், இதை கவர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓவராலா ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் கவர் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங்னா என்ன. அதாவது ஒரு கேம் பிளானை வச்சு நம்மளால எப்படி டிசிஷன் மேக்கிங் எடுத்துன்னு வர முடியும், அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணது கரெக்டா இல்லையா, இது எங்கேருந்து டிசிஷன் மேக்கிங் வரும், யாருக்காக நம்ம எடுத்துன்னு போறோம், இது தெரியணும்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங் தெரியணும். நான் திருப்பி ஐ வில் அகைன் கோ பேக் டு தி பேசிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிச்சது பிசினஸ்னா என்ன, அப்புறம் பிசினஸ் பாலிசிக்கு வந்தோம். பிசினஸ் பாலிசி 1911 எடுத்துன்னு வந்தாங்க, ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல் அண்ட் கிறிஸ்டன்சன். இப்ப பிசினஸ் சொல்லும் போது பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர் அப்படின்னு சொன்னோம். பிசினஸ் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லும்போது கிறிஸ்டன்சன் சொல்றோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, when you study with the material, ICA study material, who define what, WDW அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா என்ன, யாரு எதை டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு MCQ கவரேஜ் ரொம்ப ஈஸி. நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கும் போது நம்மளோட ஈஸியான கவரேஜ் நமக்கு வந்துடும். ஈஸி அதுல இருந்து கேட்கும் போது யார் எதை டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சா நம்ம எழுதும் போது யோசிக்காம நேர ஆன்சரை நம்மளால டிக் பண்ணிட்டு போயிட முடியும். ஸோ பிசினஸ்னா என்ன, பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர், ஆக்ட் ஆஃப் பீயிங் பிஸி created and managed by people, regular occupation or commercial activity not meant only for profit making. So இது வந்து ஒரு பார்ட். அடுத்தது பிசினஸ் பாலிசியா மாறிச்சு. பிசினஸ் பாலிசி முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அது இப்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்டா மாறிச்சு. ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியணும்னா நமக்கு 4 கான்செப்ட்ஸ் தெரியணும். ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன, மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, கார்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன, ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங்னா என்ன. ஸோ இந்த பேஸ் நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் we will be able to complete our strategic management. I am not going by chapters guys because நம்ம எக்ஸாம் வந்து ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம். நம்ம ஒரு ஓவரால் கான்செப்டா ஐசிஏ என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா உடச்சு they would have given it for 8 chapters. Let's take for an example. நம்ம இப்ப டிவிலேயே ராமாயணமோ மகாபாரதமோ இல்ல ப்ராஃபெட் முகமதோட ஸ்டோரியோ இல்ல மோசஸோட ஸ்டோரியோ ஏதாவது ஒண்ணு பாக்குறோம்னா ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ்டா அவங்களோட லைஃபை நம்மளால அதை கண்டினியூஸா அதை நம்மளால கண்டினியூ பண்ண முடியாது. நம்மளால அவ்வளோ அளவுக்கு மெமரி ஸ்ட்ராங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை உடச்சு சீரியலா சின்னதா அரை மணி நேரமா தே வில் டிவைட். ஏன் அப்படி பண்றாங்க, ஒரு நாளைக்கு நம்மளால கான்சென்ட்ரேஷன் 40 to 45 நிமிஷம் தான் we will be able to put it at one point of time without a break நான் சொல்றது. ஸோ 3/4 மணி நேரம்னு சொல்லும் போது இட் மே மேக்ஸிமம் கோ டு 1 hour. 1 hourக்கு மீறி போகும்போது யூ நீட் டு டெஃபினெட்லி டேக் அட்லீஸ்ட் அ ஸ்மால் பிரேக். அந்த 1 மணி நேரம் வைக்காம they wanted to keep some half an hour to 45 minutes. அது மாதிரி பண்ணும்போது ஓவராலா ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்ல பார்த்தா நான் இப்ப சொல்றது ஒரு ஃபுல் ஸ்டோரி. ஆனா ஃபுல் ஸ்டோரியை நம்ம அப்படியே சொன்னோம்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் ஒர்க் அவுட். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா 8 சாப்டரா இன்ஸ்டியூட் பிரிச்சிருக்கு. அந்த 8 சாப்டர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம ஒன்னொன்னா பார்க்க ட்ரை பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் அதோட கதை, அதோட பேஸ் நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் we can go and find ஒரு சாப்டர்ல என்ன இருக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா when you sit in the examination
நமக்கு எந்த கொஸ்டினுக்கு எந்த ஆன்சர் தெரியணுங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர எந்த சாப்டர்ல இருந்து வருதுங்கிறது நமக்கு அவசியமே இல்லை. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் கான்செப்சுவலி வி நீட் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங். லெட்ஸ் நாட் பாதர் அபவுட் தி சாப்டர் நேம் அண்ட் நம்பர். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி கிளியர் ஃப்ரம் அவர் சைட். ஓகே, நம்ம திருப்பி வி வில் குவிக்லி கோ. பிஸ்னஸ் பாலிசி, ஸ்ட்ராட்டஜி, மேனேஜ்மெண்ட், கார்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது நம்ம ஒரு பேஸ் தெரியணும். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணும்போது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன வேணும்னா, இப்ப நீ என்ன வேலை செய்ய போற அப்படின்னு தெரியணும். அதாவது நியர் ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண போற, அப்புறம் ஒரு 5-6 வருஷம் இல்ல 10 வருஷம் 15 வருஷம் கழிச்சு நீ என்னவா ஆக போற. இப்ப நீ ஆரம்பிக்கிறது வேற, 15 வருஷம் கழிச்சு நீ எப்படி பண்ண போறங்கிறது வேற. இத மிஷன் அண்ட் விஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நியர் ஃபியூச்சர், அதாவது பிரசன்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ், இப்ப என்ன இருக்கோ அதை வச்சு இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மூவ், தே கால் இட் அஸ் மிஷன். ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம மிஷனை நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா தென் இட் லீட்ஸ் டு விஷன். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமே. நம்ம எதுக்கு இப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் இந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமுக்கு? சிஏ முடிக்கணுங்கிறது. இப்ப நம்ம இஏஎஸ் எஸ்எம் எதுக்கு படிக்கிறோம்? சிஏ இன்டர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. இப்ப நம்ம ஜூன்ல இருக்கோம்னா ஜூலை ஆகஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆகஸ்ட்ல எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும். ஸோ எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சு இன்னும் ஒரு 1.5 மாசத்துல தே வில் கிவ் யூ தி ரிசல்ட்ஸ். அப்ப அந்த டைம்ல நம்ம பாஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இப்ப படிக்கிறோம். ஸோ ப்ரெசன்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் இப்ப என்ன நம்ம பண்றோமோ அது நம்மளோட மிஷன். அது ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு நமக்கு ரிசல்ட் வரும்போது மிஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னா அடுத்த லெவலுக்கு போயிடும். இது மாதிரி 5 வருஷமா நம்ம பண்ணோம்னா வாட் யூ வாண்டட் டு பி ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க கார்பரேட்ல. நீ வேலைக்கு போற, இன்டர்வியூக்கு போறேன்னா என்னென்ன பேசிக்கா சில கொஸ்டின் கேட்பாங்க. டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், இதெல்லாம் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சுட்டு உனக்கு மற்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ் இதெல்லாம் என்னன்னு, வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் யுவர் வீக்னஸ், வை ஷுட் ஐ ஹையர் யூ, இது மாதிரி பேசிக்ஸான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு ஹவு டு யூ வாண்டட் டு சி யுவர் செல்ஃப் இன் அனதர் 5 இயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதாவது 5 வருஷம் கழிச்சு நீ என்னவா ஆக போறன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, நீ இப்ப என்ன ஸ்பீட்ல இருக்கங்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் 5 வருஷம் கழிச்சு நீ என்னவா மாற போறங்கிறத நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். அதுதான் மிஷன் அண்ட் விஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிஷன் அண்ட் விஷன் எடுத்துன்னு போகும்போது தேர் ஆர் 2 திங்ஸ் டு பி கவர்ட். அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்ன, கோல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் எண்டட் attributes, கோல்ஸ் ஆர் ஓப்பன் எண்டட் attributes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின், உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா உடனே அதுக்கு பதில் வந்துடும். கரெக்ட். ஆனா டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொன்னா உடனே நம்மளால பதில் சொல்ல முடியாது, ரொம்ப நேரம் கழிச்சு சொல்லணும். இதை நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கோல்ஸ்னு பிரிச்சு சொல்லுவோம். ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா we will be able to cover our basics of strategic management. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது எப்படி வந்தது, அதுல இருந்து எப்படி அதை ப்ரொசீட் பண்ண போறோம்ங்கிறது பிசினஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்ல முடிச்சோம். இதை விட இன்னும் முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் என்னன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்ஸ் இன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். அதாவது டாப் லெவல், மிடில் லெவல் அண்ட் லோ லெவல். அது மாதிரி ஈஸியா பிரிக்கிற மாதிரி 3 லெவல். கார்பரேட் லெவல், அதாவது டாப் லெவல் ஹை லெவல்ல இருக்கிறவங்க, சிஇஓ, சிஎஃப்ஓஸ், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், சேர்மன் அவங்கலாம் இருப்பாங்க. மிடில் லெவல் ஒரு டிவிஷனா உடைச்சு மேனேஜர்ஸ், டிவிஷனல் மேனேஜர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பிசினஸ் பாத்துக்கிறது பிசினஸ் லெவல். ஃபங்க்ஷனல் லெவல் அது வந்து டிபார்ட்மெண்டா பாத்துக்கிறதுக்கு ஃபங்க்ஷனல் லெவல். ஸோ கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் லெவல். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு முடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை தொட முடியும். ஸோ ஐ அகைன் ஸ்டார்ட் பிசினஸ் பாலிசி, ஸ்ட்ராட்டஜி, மேனேஜ்மெண்ட், கார்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட், விஷன், மிஷன், objectives, goals, strategic levels in organization, which is called your corporate level, business level and functional level. So மூணுத்தா பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சக்கு அப்புறம் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை அனலைஸ் பண்ணுவீங்க, எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பிளான் பண்ணுவீங்க, எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபார்முலேட் பண்ணுவீங்க, எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க, எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க, எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், எப்படி சேஞ்ச் பண்ணா அது கண்ட்ரோல் ஆகும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட எஸ்எம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிடும். 8 சாப்டர்ஸோட ஸ்டோரியை ஐ வாண்டட் டு மேக் இட் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பை ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ சம் 10 to 15 கான்செப்ட்ஸ். இப்போ நம்ம we will go into the MCQ. Once we share the screen, it is already available also. The link is already available. இது நீங்க ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Then from there when I start taking you, it is going to make your job very simple. Shall we go and see? Yes. Okay.
Give me a minute. Guys, are you able to see this? Okay. Now, guys, we will see one after another. If na enna basics onneno, that is what we are going to cover now. I hope you are able to see the screen that is available. What are the important points to remember? So that's what we are trying to do now. We can manage our job very easily by seeing this. இப்ப இதுல பார்த்தோம்னா, what is business? Who defined this? It is defined by Peter F. Drucker. What did he say? He said it is the act of being busy. It is created and managed by people. It is a regular occupation or commercial activity. It is not meant only for profit making. So நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம்னா, we are saying what is defined in business, who defined business, what is said in that. Okay, இப்போ business பார்த்துட்டோம். இப்போ business பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன சொன்னோம்? It was already traced back in the year 1911. By in the Harvard Business School, they wanted to do a research, and accordingly they wanted to move the word, saying it is business policy. Business policy is traced back in 1911, and what was called business policy previously, now it is called strategic management. So நம்ம அதையும் clear சொல்லிட்டோம். When we covered what is strategic management, நம்ம 4-5 concepts சொன்னோம். அதை நம்ம one after another we will cover. Now see what is the next one. Business policy யாரு define பண்ணாங்க? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், who defined what? இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். So business policy யார் define பண்ணாங்கன்னு கேட்கும்போது very easily you can say it is defined by Christensen. So நான் இதை மார்க் பண்ணிட்டே வரேன். So it will make your job very easy. Now in business policy, you don't have anything apart from this to get covered. So இதை மட்டும் நம்மளால கவர் பண்ணோம்னாலே போதும். So business policy க்கு மீறி கிறிஸ்டன்சன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, it is the study of functions and responsibilities of senior management, the crucial problems that affect the success in the enterprise for shaping its future. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதெல்லாம் crucial ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த விஷயத்த சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமா if they are able to manage it, then it becomes your business policy. எப்படி சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரிஞ்சுக்கிறாங்க, எப்படி அந்த குரூஷியல் ப்ராப்ளமை கண்டுபிடிச்சு எப்படி சக்சஸ் எடுத்துன்னு வராங்க அப்படிங்கிறது தான் பிசினஸ் பாலிசி. அதுக்கு நம்ம எழுதி வச்சது தான் பிசினஸ் பாலிசி. இப்ப நல்லா கவனிச்சோம்னா டாக்குமெண்டேஷன் SA 230ன்னு சொல்லுவாங்க, கரெக்டா, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங். ஸோ அந்த SA 230 ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன்ல வாட் வி நீட் டு கவர் இஸ் ஒன்லி திஸ். அப்போ பாலிசின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் டிஃபைன்ட் பை கிறிஸ்டன்சன், அண்ட் வி வில் சே இந்த குரூஷியல்ல என்னென்ன இருக்கோ அதுக்கான சக்சஸ்க்கெல்லாம் நம்ம எடுத்துன்னு வரணுங்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜியோட மேஜர் பாயிண்ட். ஓகே, அடுத்த பாயிண்ட், strategy is defined by, I already told you, strategy is defined by a person called William F. Gloek. Okay, so William F. Gloek, what did he say? He said when a plan is integrated, comprehensive and unified to achieve the objectives of organization, then it becomes strategy. Guys, for you to be very interactive, I've also opened up the chat sheet. So உங்களுக்கு இது திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண you can also type it and make yourself strong, because நீங்க கேட்டுனே இருந்தீங்கன்னா ஒரு half an hour to 40 minutes you will be able to concentrate, but only when it is interactive we can go beyond 1 hour. So the more we are interactive, it is better. So it is not like one way communication. இது நம்ம டெக்னாலஜில என்ன சொல்லுவோம்,
இதை வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஒன் வே கம்யூனிகேஷனா இருந்ததுன்னா இட் வில் பி டேக்கிங் டைம். ஸோ ரெண்டு பேரும் when you try to communicate it is easy. So chat box is there, you can chat and you can tell me the words that I am accordingly telling, so that you will always be in the subject. இதை எழுத தான் நமக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும். we will have to write it for you to have a hand eye brain coordination அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கை எழுதும் போது யோசிச்சு அது கண்ணு பார்க்கும்போது இன்னும் அதுக்கான கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. So rather than just taking it only from me, if it is two-way communication, it is better. I have opened up the chat box also, so I'll be able to see what is there. அதுல இருந்து நம்மளால எதை எடுத்துக்கணும்னாலும் we will be able to do it. Okay, yes. Now what is WFG? நான் இது சிம்பிளா சின்னதா போட்டுட்டேன். What is WFG? இது நம்ம நிமோனிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஷார்ட்கட்ல அப்ரிவியேஷனா போட்டோம்னா we call it as mnemonics. Okay, William F. Gloyek. WFG is William F. Gloyek. What did they say? ICU plans to achieve the objectives. இப்ப நான் ICU ன்னு சொன்னேன்ல, what is ICU? Can you type what is ICU, guys? People who are there, integrated, comprehensive and unified plan. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை கேம் பிளானா எடுத்துன்னு வரும்போது you will ensure it is integrated. That means you will have to combine many things. காம்ப்ரிஹென்சிவா இருக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈஸியா நம்மளால புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும், யூனிஃபைடா இருக்கணும், நிறைய சின்ன சின்ன விஷயத்த நம்மளால சேர்க்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இதை நான் ஐசியூ பிளான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக we wanted to tell what is ICU, integrated, comprehensive and unified plan to achieve the objectives. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லும் போது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இப்பயும் பண்ணுவோம், ஃபியூச்சர்லயும் பண்ணுவோம். அதாவது ரைட் நவ் த பொசிஷன், இப்போ இருக்கிற ப்ரெசன்ட் பொசிஷனுக்கும் பண்ணுவோம், ஃபியூச்சருக்கும் பண்ணுவோம். இது எப்படி கேட்பாங்கன்னா வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு கேட்கும்போது ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் பார்ட்லி ப்ரோஆக்டிவ், பார்ட்லி ரியாக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன பார்ட்லி ப்ரோஆக்டிவ், பார்ட்லி ரியாக்டிவ்? ப்ரோஆக்டிவ்னா ஃபியூச்சருக்காக, ரிஆக்டிவ்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி நவ். இப்போ உடனே யாராவது ஒருத்தர் ஒன்னு சொன்னோடனே உடனே நீ ரியாக்ட் பண்ணிடுவ, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பண்ண மாட்டேன். ஸோ ப்ரோஆக்டிவ் அண்ட் ரியாக்டிவ். எஸ், Bunesh was correct. So ICU plan na enna? Integrated, comprehensive and unified plan to achieve the objectives. Yes, idu mari type pannona it is going to make your job easy. Neenga keka you can also give me the answers. It will be very easy for us to revise. Okay, yes, integrated, comprehensive and unified plan. Ipa strategy is partly dash அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது என்ன பார்ட்லினா என்ன? பார்ட்லி ப்ரோஆக்டிவ், பார்ட்லி ரியாக்டிவ். அதாவது ப்ரோஆக்டிவாவும் இருக்கும், ரியாக்டிவாவும் இருக்கும். ரியாக்டிவ்னா இமீடியட்லி இஃப் யூ வாண்டட் அன் ஆன்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது உன்னை வந்து பின்னாடி தொடறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டக்குன்னு நீ உடனே ரியாக்ட் பண்ணி பார்ப்பல. ஸோ வாட் இஸ் தட் மீன்? யூ பிகம் வெரி ரியாக்டிவ். ப்ரோஆக்டிவ்னா யோசிச்சு பின்னாடி நடக்க போற விஷயத்த, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு, இல்ல நம்ம மார்க்கெட்டை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம்னா உடனே நம்மளால மார்க்கெட்டை புரிஞ்சுக்க முடியாது. Now when the economy is getting back down now, இப்ப நம்மளால எப்படி மார்க்கெட் மூவ் ஆகுன்னு இப்ப நமக்கு தெரியாது. பட் யூ கேன் அக்கார்டிங்லி ஃப்ரேம் யுவர் ப்ரோஆக்டிவ்னஸ். இனிமே எப்படி பிளான் பண்ணினா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை பண்ண முடியும்னா தட் பிகம்ஸ் ப்ரோஆக்டிவ். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் பார்ட்லி ப்ரோஆக்டிவ், பார்ட்லி ரியாக்டிவ். ப்ரோஆக்டிவ்னா என்ன? மார்க்கெட் பொசிஷனும் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸையும் இப்ப ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணா மட்டும்தான் ஃபியூச்சர்ல நம்மளால அதுக்கான டிசிஷன் எடுக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் பார்ட்லி ப்ரோஆக்டிவ். ரியாக்டிவ்னா என்ன? திடீர்னு ஏதாவது ஒண்ணு நடக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சடன்லி when something is happening we will not know how to decide. அந்த டைமுக்கு you will have to be ready with your plan. Reactive is unanticipated development. திடீர்னு எப்படி வந்ததுன்னே தெரியாம if you do a development which you have not anticipated, நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னா அது reactive. And fresh market conditions, திடீர்னு மார்க்கெட் கண்டிஷன் ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததுன்னா they call it as reactive. So partly proactive, partly reactive. இது ஸ்ட்ராட்டஜியோடது. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு கவர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன கவர் பண்ணணும்? we say strategic management is more proactive than reactive. அப்படின்னா என்ன? ப்ரோஆக்டிவ்னா ஃபியூச்சருக்கு, ரியாக்டிவ்னா ப்ரெசன்ட்க்கு. மோர் ப்ரோஆக்டிவ்னா ஃபியூச்சரை பத்தி நிறைய யோசிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால இப்ப இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியை மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மோர் ப்ரோஆக்டிவ் தேன் ரியாக்டிவ். ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படி கிடையாது. ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் பார்ட்லி ப்ரோஆக்டிவ், partly reactive. Strategic management is more proactive than reactive. நிறைய நம்ம ஃபியூச்சருக்காக பண்ணும்போது it becomes very easy. ஓகே, ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸை கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. பார்ட்லின்னு வந்ததுன்னா அது ஸ்ட்ராட்டஜி, ரெண்டுமே அது பண்ணும். ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மோர் ப்ரோஆக்டிவ் தேன் ரியாக்டிவ். சரி, அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்?
டிசிஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் நம்மளால பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம 5 வருஷம் கழிச்சு என்னவா ஆக போறோமோ அதுக்கு இப்பையில இருந்தே நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போடுறதுக்கு இப்பயே நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாகணும். நிறைய நம்மளுக்கு சொசைட்டில நல்ல பேர் இருக்கணும், நல்லா நம்மளால காசு சம்பாதிக்கணும், நம்மளுக்கு ப்ரொஃபஷனல் லெவல்ல வி வில் ஹவ் டு டெவலப் தி பிசினஸ், கம்பெனிக்கு நம்மளால முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும், இண்டிபெண்டன்ஸா இருக்கணும், நம்மளோட ஒர்க்கை கரெக்டா எத்திக்கலா பண்ணணும்னா தான் நம்ம ஆப்வியஸ்லி சிஏ எடுப்போம். அப்ப இப்பயே நம்ம டிசைட் பண்றோம் that we wanted to be always like this, so you make a decision framework, you are making it very strong that your decision is there and you find a pathfinder for the business. அப்போ உன்னால இதுக்கு எப்படி நீ டிராவல் பண்ண போறங்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம்னா மோர் ப்ரோஆக்டிவ் தேன் ரியாக்டிவ். இது எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த 7 கொஸ்டின் இப்போ வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம் 1 to 7. இதை மட்டும் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20ல இருந்து 25 MCQ தே கேன் கவர். ஃபார் எ சிம்பிள் ரீசன், டிஃபனிஷனை கேட்கலாம், இல்ல யாரு டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம், இல்ல அதோட மீனிங் என்னன்னு கேட்கலாம், இல்ல அதோட கீவேர்டு என்னன்னு கேட்கலாம், இல்ல அதோட ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு கேட்கலாம். ஸோ அது மாதிரி வென் யூ ப்ராக்டிஸ் இட், இட் வில் மேக் யுவர் பாயிண்ட் வெரி ஈஸி. இப்படி படிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துன்னு வர முடியும். ஓகே, சரி, ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சொல்லிட்டோம். சி வாட் இஸ் தி 8th கொஸ்டின் நவ். ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், யூ கேன் மார்க் இட் இஃப் யூ வாண்ட், ஐ கேன் ஆல்சோ புட் இட் ஹியர். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஸ்டேஜஸ். இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் எஸ்எம்ல இருக்காது, இது மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் இஏஎஸ்ல இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், இந்த ஆர்டர் ஆஃப் தி பாயிண்ட்ஸை நம்மளால மாற்றக்கூடாது. ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல ஸ்டேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல சில சமயம் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு வரும். ஸோ இது மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூ கேனாட் சேஞ்ச் தி ஆர்டர். யூ சேஞ்ச் தி ஆர்டர், தே சேஞ்ச் யுவர் மார்க். இதெல்லாம் ஆர்டர்ல தான் எழுதணும். எஸ்எம்ல என்னென்ன இருக்குன்னு அப்பயே நான் சொல்லிடுறேன். பை தி எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் யூ வில் நோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யூ வில் அக்கார்டிங்லி கெட் கவர்டுன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை வச்சு நம்மளால வி கேன் ப்ராக்டிஸ் இட் ஆர் மேனேஜ் இட் வெரி ஈஸிலி. இதுல ஒன் ஆஃப் தி கொஸ்டின் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டேஜஸ். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் for this attempt or for any attempt. இந்த தடவை I am expecting this question. 5 stages என்னென்னு கேட்பாங்க. அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆர்டர்ல என்னன்னு கேட்பாங்க. அந்த ஆர்டர் மாத்தாம நம்ம எழுதணும். இதை தவிர ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்க? ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? இல்ல, என்பிஓ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்லயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ஸ்டேஜஸை, தென் வி கேன் கோ டு வாட் இஸ் தேர் இன் என்பிஓ. ஓகே, இப்ப டிஇஎஃப்ஐ ஈசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டெஃபி இஸ் ரிமெம்பர்ட் டு பி ரிமெம்பர்ட் வெரி ஈஸிலி. ஈஸி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? ஏன் இப்ப இந்த டிஎஃப்ஐ ஈசின்னு போடுறோம்னா, ஃபார் எ சிம்பிள் ரீசன், ஆர்டர்ல இருக்கணும். What is the first point? Develop a strategic vision and formulation of mission goals, objectives, எக்ஸெட்ரா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் நீ என்னவா ஆக போறன்னு உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் யூ வில் நோ வாட் இஸ் தேர் இன் பிரசன்ட். ஸோ டெவலப் ஏ ஸ்ட்ராட்டஜிக் விஷன். நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ், எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி கவர்ட். அப்பதான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லயே பார்த்துட்டோம். இப்ப இந்த டிக்கான பாயிண்ட் என்ன? வெறும் டின்னு தானே சொன்னோம். அப்ப பாயிண்ட் என்ன? டெவலப் ஏ ஸ்ட்ராட்டஜிக் விஷன் அண்ட் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் மிஷன், கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்டையும், இந்த 4 பாயிண்ட்டையும் கவர் பண்ணிடணும். இது நம்ம சிம்பிளா எப்படி சொல்லுவோம்னா, டெவலப் விஎம்ஓஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்ன விஎம்ஓஜி? விஷன், மிஷன், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ். ஸோ இந்த 4ம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீ டெவலப் ஏ ஸ்ட்ராட்டஜிக் விஷன். நீ பின்னாடி என்னவா ஆகணும்னு ஆசைப்படுறியோ அதை இப்ப நம்ம யோசிச்சோம்னா, இப்ப நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அது மாதிரிதான் பின்னாடி ஆகும். இதுதான் நம்ம விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னு சைக்காலஜி சொல்லுவோம். இப்ப 5 வருஷம் கழிச்சு, சார் எனக்கு ஒரு BMW கார் வேணும், எனக்கு இப்படி ஒரு ஃபேம் இருக்கணும், இந்த ஃபேம்ல இவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கணும், இதை வச்சு நான் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த சேலம்லயோ கோயம்புத்தூர்லயோ ஐ வாண்டட் டு பிகம் ரியலி பிக். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் கட்டணும், இது மாதிரி ஒரு பங்களா வச்சிருக்கணும், அது மாதிரி வச்சிருக்கணும், இது மாதிரி வச்சிருக்கணும். when you visualize it becomes very strong. அதுக்கு you need to develop a strategic vision. இதை நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு எடுத்துன்னு வரும்போது எல்லா கம்பெனிக்கும் விஷன் மிஷன் இல்லாம they will not proceed. 2020 படி இந்தியா வந்து வல்லரசு ஆகும் அப்படின்னு when அப்துல் கலாம் சார் wants to say, that was more like a vision. ஏன்னா விஷன் என்னங்கிறது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி they would have told. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி they will try to do. So I am connecting like that. So if you think in that way, so first is develop VMOG. What is VMOG? Vision, mission, objectives and goals. இது first point. Point number 2.
environmental and organizational analysis. இந்த E பார்த்தனா what is E? Environmental and organizational analysis. இப்ப நம்ம எதுல இருக்கோம்? We are now in stages. So guys, please get the flow so that we are covering the whole strategic management very easily. Okay, so in the stagesல இப்ப நம்ம பார்க்கும்போது we are going to cover 5 stages. First point, develop VMOG னு சொல்லிட்டோம். ரெண்டாவது environmental and organizational analysis. அப்படின்னா என்ன? முதல்ல நீ என்ன பண்ற அந்த வேலையை உன்னால அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்குன்னு நீ புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் மார்க்கெட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும். நீ பண்ற வேலையும் மார்க்கெட்டோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வேற வேற இருந்ததுன்னா இட் வில் கோ ஃபார் லிக்விடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சர்வைவல் ஸ்டேஜும் தாண்டி அதை க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். நம்ம கம்பெனி எதுக்கு நடத்துறோம்? கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? AS 1ல டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பாலிசில இட் இஸ் நெய்தர் அன் இன்டென்ஷன் நார் தி நெசிட்டி டு வைண்ட் அப் இட்ஸ் அஃபேர்ஸ் கர்டைல் சப்ஸ்டான்ஷியலி தி ஸ்கேல் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன? ஸோ இது நம்ம ஃபோர்சியபிள் ஃபியூச்சர். மெம்பர்ஸ் மே கம், மெம்பர்ஸ் மே கோ, கம்பெனி வில் கோ ஆன் ஃபார் எவர் இப்படின்னு நம்ம கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013ல படிச்சிருப்போம். இப்போ பாரு, ஒரே ஒரு வேர்டு கால் என்விரான்மெண்டல் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம அக்கௌண்டிங் பாலிசியை கவர் பண்றோம், AS 1 கவர் பண்றோம், கோயிங் கன்சர்ன் கவர் பண்றோம். Today we wanted to cover it all the subjects. So this is how we need to study when you read one single question. அப்ப என்விரான்மெண்ட் தெரியணும். இந்த என்விரான்மெண்ட் தெரியணும்னா மார்க்கெட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் என்விரான்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ண முடியும். இப்ப என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம போலாம். என்விரான்மெண்ட் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் இருக்கு? கைஸ், கேன் யூ ஆன்சர் மீ? I'll wait for a minute. You can tell me என்விரான்மெண்ட்ல உங்களுக்கு என்னென்ன என்விரான்மெண்ட் தெரியும்? Can you try answering me? என்விரான்மெண்ட்ல வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் இல்ல எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் என்ன வேணா சொல்லலாம். என்விரான்மெண்ட் சொன்னா என்னென்னலாம் ஞாபகம் வரும்? எஸ், வெரி குட் கிரிதரன். மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ என்விரான்மெண்ட், வெரி குட். அப்புறம் மைக்ரோனா என்ன? சரி, இப்போ பேஸ்ட் ஆன் வாட் கிரி வாண்ட்ஸ் டு சே இட் இஸ் தேர். ஓகே, வித்யா கம்ஸ் பேக். மைக்ரோ, மேக்ரோ, இன்டர்னல், எக்ஸ்டர்னல், வெரி குட். மைக்ரோ என்விரான்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும், மேக்ரோ என்விரான்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும், இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல். எஸ் தனுஷ், யூ ஆர் ஆல்சோ கரெக்ட், வெரி குட். மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ, அதாவது மைக்ரோனா சின்ன என்விரான்மெண்ட், இன்டர்னல் பெரிஃபரி, ஸ்மால் பெரிஃபரின்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன என்விரான்மெண்ட், நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள இருக்கிறது சின்னது, ஆர்கனைசேஷனுக்கு வெளியில இருக்கிறது இல்ல வெளியில இருந்து கனெக்ட் பண்ணுறது பெருசு. லார்ஜர் பெரிஃபரி அப்படின்னு சொன்னா அது மேக்ரோ, இமீடியட் பெரிஃபரி அப்படின்னு சொன்னா அது மைக்ரோ. ஓகே, இந்த மைக்ரோ என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம காஸ்மிக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். COSMIC, இதுதான் நம்ம காஸ்மிக் மைக்ரோ என்விரான்மெண்ட் சொல்லுவோம். காஸ்மிக்னா என்ன? கஸ்டமரா இருக்கலாம், ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள இருக்கிறது இருக்கலாம், சப்ளையரா இருக்கலாம், மார்க்கெட்டா இருக்கலாம், இன்டர்மீடியரி ஏஜென்சி இருக்கலாம், காம்படிட்டர்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ என்னென்ன? ஹவு டிட் யூ ரிமெம்பர் மைக்ரோ என்விரான்மெண்ட்? ஸோ ஹவு வில் யூ ரிமெம்பர் அஸ் நிமோனிக்ஸ்? மைக்ரோல நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? காஸ்மிக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். காஸ்மிக்னா என்ன? கன்சியூமரா இருக்கலாம் இல்ல கஸ்டமரா இருக்கலாம். கன்சியூமருக்கும் கஸ்டமருக்குமே நமக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. கன்சியூமர் கஸ்டமர் என்ன வித்தியாசம்? கஸ்டமர் இஸ் a person who buys the product, consumer is a person who consumes. The end user is called consumer. கஸ்டமர் கன்சியூமரா இருக்கலாம், ஆனா கஸ்டமர் வேற, கன்சியூமர் வேற. ஓகே, சோ கஸ்டமரா கன்சியூமர், இது C. O ஆர்கனைசேஷன், S சப்ளையர், M மார்க்கெட், I இன்டர்மீடியரி, C காம்படிட்டர். இது யாராவானா இருந்ததுன்னா இது மைக்ரோ என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது பெரிய லார்ஜர் பெரிஃபரி. லார்ஜர் பெரிஃபரி மேக்ரோ என்விரான்மெண்ட். இதுல நிறைய இருக்கு. இத பெசில் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொலிட்டிக்கலா இருக்கலாம், எக்கனாமிக்கா இருக்கலாம், சோசியோ கல்ச்சரலா இருக்கலாம், டெக்னாலஜிக்கலா இருக்கலாம், லீகலா இருக்கலாம், இல்ல எனி அதர் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸா இருக்கலாம், இல்ல குளோபல் என்விரான்மெண்டா இருக்கலாம், இல்ல கவர்மெண்டா இருக்கலாம், இல்ல டெமோகிராபிக் என்விரான்மெண்டா இருக்கலாம். இப்ப நம்ம சொல்லும் போது நிறைய சொன்ன மாதிரி இருந்தது. இதை சிம்பிளா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? பெசில் GGD அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்ப இது எல்லாமே நமக்கு நியூ சிலபஸ்ல EIS SMல கிடையாது. ஆனா ஏன் இதை சொல்றோம்னா, இதுல எது மேக்ரோ என்விரான்மெண்ட் இல்ல அப்படின்னு MCQல கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் நோ வெதர் இட் இஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆர் நாட். இது மாதிரி நான் நெகட்டிவ் கொஸ்டினோ இல்ல நெகட்டிவ் கொஸ்டினோ இல்ல ஆட் மேன் அவுட் கொஸ்டினோ எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க. அப்படின்னா என்ன? பாசிட்டிவ் கொஸ்டினா என்ன? டைரக்டா கேட்ட கேள்விக்கு பதில்.
நெகட்டிவ் கொஸ்டின்னா என்ன, இதுல எது கிடையாது அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் நெகட்டிவ் கொஸ்டின்னா என்ன, which are not the non exceptions அப்படின்னு கேட்பாங்க. which are not the exception நான் நெகட்டிவ். நான் நெகட்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் பாசிட்டிவ். which are not the exceptions எது இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ பாசிட்டிவா கேட்கலாம், நெகட்டிவா கேட்கலாம், நான் நெகட்டிவா கேட்கலாம். இப்ப இந்த 5 ஆர்டரை கொடுத்துட்டு இந்த 5 ஸ்டேஜஸ் கொடுத்துட்டு இதுல ஒரு 4 ஸ்டேஜஸ் கொடுத்துட்டு இதுல எது ஸ்டேஜ் இல்ல அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்ல இதை ஆர்டரா எழுது, ஃப்ரேம் பண்ணு அப்படின்னு இன்ஸ்டிடியூட் கேட்கலாம். ஸோ ஆர்டரா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் எழுத முடியும். அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஈவன் டச் தி கொஸ்டின் பேப்பர். கைஸ் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். எம்சிக்யூ படிக்கும்போது தனியா எம்சிக்யூக்குன்னு படிக்க கூடாது. ப்ரொவிஷன்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் படிக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஷுட் கவர், யூ வில் பி ஏபிள் டு கவர் யுவர் எம்சிக்யூ. ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பண்றோம். மைக்ரோ சொல்லிட்டோம், மேக்ரோ சொல்லிட்டோம். இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட், எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். இன்னும் ஈஸியா இதை சொல்லணும்னா இன்டர்னல் பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ். எழுதி வேணா வச்சுக்கோங்க. The moment when I complete, please try to have a notebook in your hand so that when I cover this, you can write it and keep. Internal environment plus external environment becomes SWOT analysis. அப்ப strength na என்ன, weakness na என்ன, opportunity na என்ன, threat na என்ன நமக்கு தெரியணும். Strength plus weakness is equal to internal environment. Opportunity plus threat is equal to external environment. இது நம்ம சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம், ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இன்டர்வியூ நம்ம போறோம்னா இன்டர்வியூல எல்லா கேள்வியும் கேட்பாங்க. நான் ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், என்னவா நீ ஆகணும்னு ஆசைப்படுற, why you wanted to come to this company, what is the contribution you can make, why should I hire you, இது மாதிரி முக்கியமான கேள்வி எல்லாம் கேட்பாங்க. ரொம்ப ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஓப்பன் எண்டட்னா என்ன, நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளவு பதில் சொல்றியோ உன்னால சொல்லிட்டே போக முடியும். க்ளோஸ் எண்டட் கொஸ்டின்னா உன் பேர் என்ன, உன் பேர் என்னன்னு கேட்டா நீ எவ்வளவு சொல்லிட்டே இருப்பியா, ஸோ உன் பேர் மட்டும் தான் சொல்லுவேன். தட் பிகம்ஸ் அ க்ளோஸ் எண்டட். அண்ட் ஓப்பன் எண்டட் இஸ் கோயிங் டு பி எ பிக்கர் கொஸ்டின். டெல் மீ வாட் டு யூ லைக் அப்படின்னு கேட்டா அது ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின். ஏன்னா இது ஈஸியா சொல்ல முடியாது, நீ ஒரு நாள் ஃபுல்லா சொல்லுவ. ஸோ அந்த லெவலுக்கு தே வில் ஆஸ்க் யூ எ ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின் இன் தி ஆர்கனைசேஷன். அப்போ ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன, வீக்னஸ்னா என்னன்னு கேட்கறத வச்சு நீங்க என்ன பதில் சொல்றீங்களோ அதை வச்சுதான் தே வில் கிவ் யூ தி அப்பாயின்மெண்ட். ஏன்னா ஸ்ட்ரென்த் எல்லாரும் ஈஸியா சொல்லிடலாம். உன்னோட வீக்னஸ் என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவ, சார் நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே இப்ப நான் தூங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அப்ப தென் இட் பிகம்ஸ் அ வீக்னஸ். இது நீ ஓப்பனா சொல்ல முடியுமா, யூ கேனாட் டூ. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹவ் யூ ஆர் ஏபிள் டு பிளான். இப்ப ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ் இதெல்லாம் எங்க நடக்குது, ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள நடக்குது. ஸோ யூ கேன் ரிமெம்பர் இட் அஸ் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். இப்போ உனக்கு வேலை உனக்கு பிடிக்கல, இல்ல அவங்க ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்கல, இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ஏதோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னா யூ கம் அவுட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். யூ சி எ ஃப்ரெண்ட், நீ உன் ஃப்ரெண்டை பாக்குற. அவன் கேட்கிற முதல் கேள்வி என்னன்னா, இப்ப இப்ப வேலைக்கு இன்டர்வியூ போனியே வேலை கிடைச்சதா, வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவன் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பான், ஹி வில் ஆஸ்க் யூ வாட் இஸ் யுவர் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ். உனக்கு வேற எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு, வேற எங்கெல்லாம் நீ இன்டர்வியூ போகணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு கேட்டேன்னா தட் பிகம்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட். இது நான் ஏன் இந்த ஃப்ளோல சொல்றேன்னா, இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ், அதாவது ஆர்கனைசேஷன் உள்ள நடக்கிறது. எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட். So internal plus external environment is equal to what analysis? SWOT analysis. நம்ம இப்போ இன்னும் என்விரான்மெண்ட்டே தாண்டல. why I am covering this basics, only then you will know what it is. இவ்வளோ இருக்கு அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்குள்ள. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் I will again come back. Developing a strategic vision and formulation of mission, objectives and goals. Okay, now coming back. VMOG அப்படின்னு சொன்னோம், விஷன், மிஷன், ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ். ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம், என்விரான்மெண்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் அனாலிசிஸ். என்விரான்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணும், ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன பண்ணணும். ஓகே, மூணாவது பாயிண்ட் எஃப், ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஃபார்முலேஷன்னா என்ன, இம்ப்ளிமெண்டேஷனா என்னன்னு தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். கைஸ், உங்களோட எக்ஸாம் டைமிங் என்ன, வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸாம் டைம்? இதுலயே நிறைய பேர் விதவிதமா பதில் சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸாம் டைம் கைஸ், கேன் யூ டெல் மீ? எக்ஸாமினேஷன் டைம் எப்ப எழுதுவீங்க, என்ன டைம்ல எழுதுவீங்க? எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, 2 o'clock to 5 o'clock அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்ட்? 2 o'clock to 5 o'clock. எல்லாரும் 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5 எல்லாரும் போட்டிருக்கோம். ஓகே, கிரிதரன் மட்டும் 1:45 to 5 போட்டிருக்கான். 1:45 to 5 கரெக்டா, 2 to 5 கரெக்டா?
145 to 5 is the correct answer. இது கரெக்டா தப்பாங்கிறது முக்கியம் இல்ல, கான்செப்ட் கவர் பண்றது தான் முக்கியம். ஏன் 145 to 5 is the answer? Why 145 to 5 is the answer? Guys, I wanted you to come back with an answer. Why 145 to 5 is the answer? 1:45 இருந்து 2 நம்ம என்ன பண்ணணும்? What should you do? 2 to 5 is correct. Okay, அப்படின்னு ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க. Okay. 145 to 2 இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We will do strategy formulation. அதாவது எந்த கேள்வி நம்ம படிக்க போறோம், எதை நம்ம கரெக்டா எழுத போறோம். வெரி குட் விக்னேஷ், எஸ், ஸ்டடி தி கொஸ்டின் பேப்பர், கரெக்ட். ஏன்னா நம்ம கேட்ட கேள்வியை கரெக்டா புரிஞ்சா மட்டும்தான் ஆன்சர் அதுக்கு என்ன எழுதணும்னு பார்க்கணும். கிரிதரன், ரீடிங் டைம் 15 minutes is for formulate what to write and to implement in 3 hours. Fantastic, very good answer. இதுதான் I'm expecting. What is this point? Formulation, implementation. Guys, எப்பவுமே ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை தியரி பேப்பர்னு படிச்சா தூக்கம் வந்துடும். ஏன்னா சில பேர் சார் எனக்கு தியரி வரவே வராதுன்னு ஓப்பனாவே சொல்லுவான். யாருக்குமே எதுவுமே வராததுன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. The only thing is அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா, கஷ்டமா இருக்கா இல்லையான்ங்கிறது இல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்ங்கிறது தான். சில பேருக்கு டாக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், சில பேர் காஸ்டிங் அண்ட் எஃப்எம் ரொம்ப பிடிக்கும். டாக்ஸ், காஸ்டிங் அண்ட் எஃப்எம்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது EIS SM ரொம்ப ஈஸி. ஆனா டாக்ஸ் பிடிச்சதுனால எவ்வளவு பெரிய வால்யூம்னஸ் ஆகியிருந்தாலும் நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுது. காஸ்டிங் இன் எஃப்எம் ஹரிசர் எடுத்தாருன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஹரிசரோட கவரேஜ் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு அது பிடிச்சி போயிடும். வால்யூம்னஸா இருக்கா இல்லையான்ங்கிறது இல்ல, முக்கியமா இல்லையான்ங்கிறது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ஷூர் யூ ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் எ லவ் ஃபார் தி EIS SM சப்ஜெக்ட். நமக்கு மனசுல நிற்கும், நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த கான்செப்டா படிக்க முடியும். இல்லாட்டி மனப்பாடம் பண்ணோம்னா தென் இட் பிகம்ஸ் மோர் லைக் ஸ்கூல். நம்ம ஸ்கூல்லயே என்ன பண்ணிருக்கோங்கிறதே தப்புதான். நம்ம யூ கேனாட் மக் இட் அப் அண்ட் யூ வில் சே டூ இட் பை ஹார்ட். பை ஹார்ட்டா படிச்சோம்னா புரிஞ்சுதான் படிக்கணுமே தவிர மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம அதுலயே நிறைய deviations, difficulties எல்லாம் இருந்தது. கரெக்டா? ஓகே, வெரி குட். நவ் கமிங் பேக் டு தி பாயிண்ட். when you say environmental analysis முடிஞ்சக்கு அப்புறம் formulation பண்ணணும். 145 to 2 formulation நம்ம என்னென்ன பண்ணுவோம்? the moment when you open up the question paper. guys, இதை நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன், you can use it for the examination. first question paper நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப question paper பார்க்கும்போது என்னன்னு பார்ப்போம்? எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கணுமே தவிர எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் நமக்கு தெரியாம வரப்போதோ அப்படின்னு பார்க்க கூடாது. they always say power of gain and fear of loss. இது சைக்காலஜில பெரிய பெரிய ஆளுங்க they will only use this word, power of gain and fear of loss. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு என்னென்ன தெரியும்ங்கிறது தான் பார்க்கணுமே தவிர நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியாம கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படின்னு பார்க்கவே கூடாது. அந்த பயம் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்மளால எக்ஸாம்ஸ் நம்மளால எழுத முடியாது. இப்பயும் பாரு, they have ICA has given a good extension for the exams. ஆனா நம்ம இப்பயும் பயந்து தான் இருக்கோம், இது எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபா செட் பண்ணுவாங்களா இல்ல ஈஸியா செட் பண்ணுவாங்களான்னு. ஏன்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீயே உனக்கு ஒரு ஃபியர் ஆஃப் லாஸ் கொடுத்துக்கிற, சேயிங் தட் கஷ்டமா தான் வரப்போகுது, இது கொடுக்காமயே இருந்திருக்கலாம், இப்படி லாக்டவுன் ஆகாமயே இருந்திருக்கலாம் we will think. So the point is you need to know what is the power of gain. அது தெரியணும்னா உன்னோட ஃபார்முலேஷன் பக்காவா இருந்தா மட்டும்தான் உன்னோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கரெக்டா இருக்கும். ஃபார்முலேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா உன்னால எந்த செலக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆளா புரிஞ்சுக்கோ, 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள நீ எஸ்எம்ஓ ஐடியோ முடிச்சுட்டு யூ ஷுட் ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் வித் தி நெக்ஸ்ட் திங். நமக்கு எஸ்எம்ஏ முடிக்க முடியல இல்ல ஐடிஏ முடிக்க முடியலன்னா நம்மளால கம்ப்ளீட்டே பண்ண முடியாது. ஸோ வி நீட் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் சேயிங் தட் இதுக்குள்ள இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும்னு ஃபார்முலேஷன் நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கணும். எந்த கொஸ்டின் எழுத போறோம் இது ரொம்ப முக்கியம். அதை விட முக்கியம் எந்த ஆர்டர்ல எழுத போறோம், எந்த கொஸ்டின்ஸ் எந்த ஆர்டர்ல எழுத போறோம்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you are going to make your job easy. formulation அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எந்த சாப்டர் கவர் பண்ணணும்னா 8th சாப்டர் கவர் பண்ணணும். கைஸ், இது எழுதும் போதே எழுதி வச்சுக்கோ, ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன், ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இப்ப நான் சொல்ற கான்செப்ட் வந்து இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரும் 3rd சாப்டரும் கனெக்ஷன். ஆனா ஆக்சுவலி ஃபார்முலேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எங்க இருக்கும்னா 8th சாப்டர்ல இருக்கும். 8th சாப்டர் என்னது? ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ கவர் திஸ். இந்த ஒரு கான்செப்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கவர் ஆகும், 3rd சாப்டர் கவர் ஆகும், 8th சாப்டர் கவர் ஆகும். ஸோ ரைட் இட் அண்ட் கீப் so that you don't search when you are studying for the exam. நம்மளோட முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா எழுதி வச்சுக்காம
எல்லாத்தையும் புக்கே பார்த்துப்போம், நம்மளால திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். யூ வில் கீப் ஆன் பி சர்ச்சிங் ஃபார் த பேஜஸ். ஓகே, ஃபார்முலேஷன்னா என்ன? எஃபெக்டிவா பிளான் பண்ணணும். எஃபெக்டிவா 15 நிமிஷம் பிளான் பண்ணா மட்டும்தான் மீதி 3 மணி நேரத்துக்கு எப்படி எழுதணும்னு பார்க்கணும். ஓகே, நான் இப்போ ஃபார்முலேஷனுக்கு பாயிண்ட் சொல்றேன், எல்லாரும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு ஆன்சர் சொல்றீங்களா? கேன் யூ ட்ரை டூயிங் திஸ்? ப்ளீஸ் டூ தட். ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் எஃபெக்டிவ்னஸ். இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன் சொல்லிட்டேன், இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்லணும். ஏன் இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொல்றேன்னா, 4வது ஐன்னு இருக்கா? ஐனா என்ன? இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஃபார்முலேஷன் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணணும். Now we are covering formulation versus implementation. Formulation is equal to effectiveness. இப்போ எனக்கு ஆன்சர் சொல்லு, implementation is equal to what? Formulation effectiveness னு சொல்லிட்டோம், அப்ப implementation is equal to what? இதெல்லாம் MCQ question. இது தெரிஞ்சாதான் உங்களால பேசிக்ஸே கவர் பண்ண முடியும். Now guys, try answering me. Formulation is equal to effectiveness. If implementation is equal to what? Srinidhi, efficiency. Very good answer. Very good. Yes, implementation is equal to efficiency. Sweta, correct. Harini, correct. Very good. Okay. So implementation is efficiency. Correct. Effectiveness na enna? Efficiency na enna? Yes, Giri is correct. Shalini is correct. Very good. Now effectiveness, efficiency. இது ரெண்டையும் நம்ம பாத்துக்கிறோமா? எஃபெக்டிவ்னா நீ எவ்வளவு கரெக்டா எழுத போற பார்க்கணும், எவ்வளோ எஃபிஷியண்டா எழுத போற. அதாவது குவான்டிட்டி வைஸ் இஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ், குவாலிட்டி வைஸ் இஸ் எஃபிஷியன்சி. இதை தான் நம்ம ஆடிட்டிங்லயும் படிப்போம். எஃபிஷியன்சி அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ், சஃபிஷியன்ட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட், இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு நமக்கு இது தெரியணும். வெரி குட். அடுத்த கொஸ்டின். ஓகே கைஸ், ரெடி, கெட் ரெடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேஷன் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்டெலெக்சுவல்னா என்ன? உன் மூளையை யூஸ் பண்ணி எந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனா நமக்கு மார்க் வரும், எந்த கொஸ்டின் நமக்கு தெரியும், எந்த கொஸ்டின் நமக்கு தெரியாது, எதை நம்ம ஓரளவுக்கு வெயிட் பண்ணா நமக்கு ஞாபகம் வரும். ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் சடனா பார்த்தோன்னே நமக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனே தெரியாது. MCQ பார்க்கணுமா, இல்ல கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கணுமா, ஷார்ட் நோட்ஸ் பார்க்கணுமான்னு தெரியாது. அதெல்லாம் நான் சொல்றேன். பட் ஸ்டில் டெல் மீ, ஃபார்முலேஷன் இஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராசஸ். வாட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்? ஃபார்முலேஷனை இன்டெலெக்சுவலா யூஸ் பண்ணணும், அதாவது மூளையை யூஸ் பண்ணி எப்படி பிரேக் ஓபன் பண்ணி பண்ணணுங்கிறது ஃபார்முலேஷன். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன பண்ணுவ? திருப்பி மூளை யூஸ் பண்ணுவியா, இல்ல அப்படியே என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணியோ அதை எழுதிருவியா? அப்ப அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன பேரு? ஏன்னா நம்ம தமிழ்ல பேசினாலும் நமக்கு தேவை இங்கிலீஷோட வேர்ட்ஸ் தான். we need to be strong in English also because that's the medium of language we are going to write. But for us to understand, I am using the தாய்மொழியில படிச்சாதான் நமக்கு மனசுல நிற்கும். வெரி குட். கிரிதரன் ஆபரேஷனல் ப்ராசஸ், ஸ்வேதா ஆபரேஷனல், கோமதி ஆபரேஷனல். வெரி குட். அதாவது இன்டெலெக்சுவலா 15 நிமிஷத்துல பிளான் பண்ணிட்டு அது என்னவோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதி அந்த ஆக்டிவிட்டியை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா that becomes operational process. Very good. Okay, இது formulation implementation. மூணாவது பாயிண்ட். The third point is strategy formulation requires intuitive and analytical skills. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதலாமா இல்லையான்னு உன் மனசுக்கே ஒரு கேள்வி வரும், அதுவே சொல்லும் எஸ் யூ கேன் ரைட் நவ், இதை எழுதிக்கலாம், வானா இந்த கொஸ்டின் உனக்கு முழுசா தெரியாது, இதை நீ இப்ப பண்ணாத, பின்னாடி எழுதுன்னு யுவர் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் வில் டெல். இது எப்பவுமே நீ பார்த்தனா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி போகும்போது சடன்லி சம்திங் ஃப்ரம் யூ இன்சைட், உன் பாடியும் எதுவும் சொல்லாது, உன் மைண்டும் ஏதாவது சொல்லாது, பட் ஃப்ரம் இன்சைட் இல் சே இந்த கொஸ்டினை படி, இந்த கொஸ்டினை படி, இது கண்டிப்பா வரும், இட் இஸ் கோயிங் டு கம், இட் இஸ் கோயிங் டு கம்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். ஏன் யாரு சொல்றா என்னன்னே தெரியாது, பட் யூ வில் கீப் ஆன் பி ஸ்டடிங் தட் கொஸ்டின். இதுக்கு முன்னாடி அதை படிச்சிருக்க மாட்டா, ஆனா ஏதோ சொல்லும் படிப்ப, தட் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி தேர் இன் தி கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ அந்த லெவலுக்கு ஸ்ட்ராங்னஸ் காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லுவாங்க. இதை ஃபார்முலேஷன்ல பண்ணணும். அப்ப இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன? இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரிக்வயர்ஸ் மோட்டிவேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில். அதாவது நமக்கு ஏதாவது ஒன்னு ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி we will have to motivate our own self. செல்ஃப் ஹெல்ப் இஸ் த பெஸ்ட் ஹெல்ப்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ ஃபார்முலேஷன்னா என்ன? இன்ட்யூட்டிவ் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ். இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா என்ன? மோட்டிவேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். கரெக்ட், கோமதி இஸ் ரைட். மோட்டிவேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ். அப்போ நம்மளால நம்மளே நம்ம டெவலப் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே, ஃபார்முலேஷன் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்களா இல்ல கம்மியான பேர் பண்ணுவாங்களா? I wanted this answer. Strategy formulation only top level will do or all levels will do? Can you tell me? Formulation only top level will do or all the levels will do? இது ஆர்கனைசேஷன் சம்பந்தப்பட்டது.
ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலேட் பண்ணும்போது வெறும் டாப் லெவல் மட்டும் பண்ணுமா இல்ல எல்லாரும் பண்ணுவாங்களா? Can you come back with an answer? Formulation by top level only, done by top level. Very good. Vidya, Srinidhi, Sweta, Narendra, everyone is right because formulation பெரிய ஆளுங்க மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நம்ம இத கார்ப்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல்னு சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்ல 3 லெவல். ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்ல என்னென்ன? கார்ப்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். கார்ப்பரேட் லெவல் நம்ம என்ன சொன்னோம்? CEO only will be the head. So business level என்ன சொன்னோம்? Divisions. Functional level என்ன சொன்னோம்? Departments. So you can accordingly remember it in such way, so you can frame it. Okay, formulation, it is going to be done at top level. Implementation, it will be given to the middle and low levels. அதாவது டாப் லெவல் என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அதை மிடில் அண்ட் லோ லெவல்ல அதை மேனேஜ் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு they will accordingly tell you. So it is making your job easy. Okay, இதுதான் நம்ம படிக்க வேண்டிய மூணாவது பாயிண்டோ நாலாவது பாயிண்டோ. அதாவது now again coming back, see the steps here. Steps என்ன? Develop VMOG. What is VMOG? Vision, mission, objectives and goals. E, what is E? Environmental and organizational analysis. அப்புறம் F என்ன? Formulation. I என்ன? Implementation. இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் what we will do? We will do a strategic evaluation and control. EC னா என்ன? Evaluation and control. Evaluation and control. Now, what is the 5 points? We can again quickly revise because this is your important point. What is D? Develop VMOG. E, environmental and organizational analysis. What is F? Formulation of strategy. I, implementation of strategy. S, strategic evaluation and control. This is your 5 points to get covered. Okay, now see the 9th point here. 9th பாயிண்ட்ல 3 levels of SM இருக்கு. கரெக்டா? டாப் மேனேஜர் CEO அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் டிவிஷன் வைஸ் அப்புறம் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்ப டாப் மேனேஜருக்கு என்ன லெவல், டிவிஷனுக்கு என்ன லெவல், டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன லெவல்? கேன் யூ ட்ரை? நான் இப்பதான் சொன்னேன், பட் ட்ரை அகைன். டாப் மேனேஜர்ஸ்னா என்ன லெவல், டிவிஷன் வைஸ்னா என்ன லெவல், டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ்னா என்ன லெவல்? ஐ ஹாவ் a reason why I wanted you to type it. I have a reason, I will explain you. But can you try from your side? Yes, Gomati was right. இப்பதான் நம்ம சொன்னோம். கரெக்டா? கார்ப்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் லெவல். Very good. Vidya, right. Srinidhi, you stopped with corporate level. Okay. So, 3 இருக்கு. Corporate level is top managers. Very good. Bhuvanesh is right. Dhanush. Yes, Srinidhi came back with an answer. Very good. Now, 3 level இருக்கு. என்னென்ன? Corporate level, business level, functional level. Yes, Vignesh, right. Shiva, you are right. Okay, very good. Now, corporate level, business level, functional level. ஏன் இந்த 3 தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 9th பாயிண்ட் எது ஏன் இது முக்கியமா சொல்லணும்னா, this covers your major picture of your SM. நல்லா கவனி. What I am going to tell is covering your 4th chapter, 5th chapter and 6th chapter. Nalla gavani. Corporate level strategies is your 4th chapter. Business level strategies is your 5th chapter. Functional level strategies is your 6th chapter. Idu therinjiduna automatically you have completed your 4th chapter, 5th chapter and 6th chapter. Adanal I wanted to take this really strong. Okay. Top manager, CEO will take over your corporate level. Okay. இப்போ கைஸ் நமக்கு ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு தெரியும். ப்ராக்ரஸ்னா என்ன? முன்னேறது. ஓகே. ஸோ ஒரு பிசினஸ் டெவலப் பண்ணணும்னா ப்ராக்ரஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகே. ப்ராக்ரஸோட ஸ்பெல்லிங் என்ன? PROGRESS. ப்ராக்ரஸ். கண்டிப்பா ப்ராக்ரஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும். இந்த ப்ராக்ரஸ் வேர்டை வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமா எஸ்எம்ல ஞாபகம் வச்சணும். பிகாஸ் தட்ஸ் த நிமோனிக்ஸ் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் ஃபார் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். ப்ராக்ரஸ் எப்படி பிடிக்கலாம்? PRO அப்படின்னு பிரிக்கலாம். அப்புறம் G, அப்புறம் RE, அப்புறம் S, அப்புறம் S இப்படின்னு தனியா பிரிக்கலாம். இப்போ PROங்கிறது என்னது? ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி.
ஏன்னா பிசினஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன? ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. கைஸ் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ நான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் எதுக்கு போறேன்? பிகாஸ் ஃபார் யூ டு கெட் கவர்ட் அகைன் வித் யுவர் கார்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஸோ நல்லா கவனி. ஐ எம் நாட் டெல்லிங் யூ ஸ்டோரிஸ், ஐ எம் கவரிங் தி கான்செப்ட்ஸ் நவ். ஸோ லெட்ஸ் மேக் இட் ஸ்ட்ராங். PROனா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, G growth, RE ரியல் எஃபிஷியன்சி, ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு எஸ், அனதர் எஸ் சர்வைவல். ஸோ ப்ராக்ரஸ்ங்கிறத எப்படி சொல்லலாம்? அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, growth, real efficiency, stability, survival. So progress எப்படி சொல்லலாம்? Profitability, growth, real efficiency, stability, survival. Very good. இத நம்ம ஒரு லைஃப் சைக்கிள் மூலமா கனெக்ட் பண்ணி படிப்போம். அது என்ன லைஃப் சைக்கிள்? கேன் யூ டெல் மீ தி ஆன்சர்? இத ஒரு லைஃப் சைக்கிள் மூலமா கனெக்ட் பண்ணி படிப்போம். அது என்ன லைஃப் சைக்கிள்? அதோட ஸ்டேஜஸ் என்ன? You will definitely know this. ஏன்னா இது காஸ்டிங் எஃப்எம்லயும் நம்ம படிப்போம். நான் இப்ப சிம்பிளா கேட்கறது என்னன்னா, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு, ப்ராக்ரஸோட எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்லிட்டேன். அத ஹவ் யூ ஆர் கனெக்டிங் வித் யுவர் லைஃப் சைக்கிள், என்ன லைஃப் சைக்கிளோட கனெக்ட் பண்ணுவ? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், வித்யா இஸ் கமிங் பேக் சேயிங் இட் இஸ் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள். சிவா 3 ஸ்டேஜஸ். 3 ஸ்டேஜஸ்னா என்ன லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்ல வேண்டாமா? Product life cycle. Very good. Akhilesh is right. Giri is right. Shalini is right. Bhunesh is right. Very good. Product life cycle. Super. Fantastic answer. இப்போ product life cycle எவ்வளோ ஸ்டேஜ்? அடுத்த MCQ question. இதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி I am asking you question because if I continuously take only topics, you know how it will react. அதனால திடீர்னு டாபிக் போவேன். after some 15 minutes of rigorous studying, I'll again ask you question. இப்படிதான் நம்ம வீட்லயும் படிக்கணும். ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் கரெக்ட். எவ்வளோ ஸ்டேஜஸ்? கிரிதரன் is telling 4 stages. Okay. Any other answer? Objectives of business 5 stages. அப்ப இது 4 stages தான் இருக்கணுமா? தனுஷ் 4 stages, வித்யாஸ் 4 stages. ஓகே, 4 ஸ்டேஜ் சொல்றோம். சரி, வெரி குட். இப்ப அந்த 4 ஸ்டேஜ் ஆர்டர்ல எழுதணும்னா என்ன ஆர்டர்ல எழுதணும்? அகிலேஷ் இஸ் கமிங் பேக் வித் an answer. இன்ட்ரோடக்ஷன், மெச்சூரிட்டி, growth, decline. No, it is not the order. அப்படியே அடிச்சிடுவோம் இன்ஸ்டிடியூட்ல. ICA will strike it at once when you write this because it should be in order. Write the order. Introduction, growth, maturity, decline. Very good. Akhilesh, now you know that the flow is not, you remember the answer, but the order is not right. கரெக்டா நம்ம ஒண்ணு நினைச்சு கரெக்ட்னு எழுதுவோம், ஆனா எக்ஸாம்ல எழுதினக்கு அப்புறம் தெரியாது நமக்கு தப்பா தான் எழுதிருக்கோம்னு. So you will not even know that you have done. So introduction, growth, maturity, decline. Very good. Okay, introduction, growth, maturity, decline. Okay, fantastic. Okay, இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள ஒரு அனாலிசிஸோட கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நான் 4 ஆப்ஷன் தரேன். லிசன் கேர்ஃபுல்லி கைஸ். I can understand all the answers are correct. Very good. Introduction, growth, maturity, decline. Listen carefully and go to the next answer. இப்போ இந்த introduction, growth, maturity, decline is product life cycle. This product life cycle is an inspiration for what analysis? இதை நான் எப்படி கனெக்ட் பண்றேன்? அப்படி I am going to cover your second chapter called dynamics of competitive strategy. அதுல strategic analysis கனெக்ட் பண்றேன். நான் 4 ஆப்ஷன் தரேன். Now you should tell me in these 4 options product life cycle ஓட ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் இன்ஸ்பிரேஷனா வேலை செய்யற எந்த அனாலிசிஸ்ன்னு எனக்கு சொல்லணும். நம்பர் 1, நான் ஒன்னும் ஆப்ஷனே கொடுக்கல, எல்லாரும் போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ் போட்டீங்க. நான் ஒன்னும் ஆப்ஷனே கொடுக்கல. The option is BCG matrix, Ansoff matrix, Arthur D. Little matrix, General Electric model. Portfolio analysis is correct, but inside portfolio analysis you have 4. And the options that I have given. People are right. Harini, Shweta and Shiva is right. They saying it is portfolio, but that's not the answer at all. That's only the heading of the answer. Portfolio la 4 இருக்கு. என்னென்ன? BCG matrix, Ansoff matrix, Arthur D. Little matrix, General Electric model. இதுல எது இதோட கனெக்ட் ஆகும்? Very good. Giri, Harni is right. Narendra is right. ADL matrix. ADL na enna? Arthur D. Little. நம்மளால ஃபுல்லா டைப் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால we tell ADL.
Arthur D. Little matrix. ஆனா எக்ஸாம்ல எழுதும்போது write it Arthur D. Little bracketல ADL னு போட்டுடு. Then afterwards, if you use ADL also, institute will know that you know it. What you know is very important. What you know, whether it is conveyed to the institute is even more important. உனக்கு தெரியுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினா மட்டும்தான் it is going to make your job easy. So Shiva general electric model னு போட்டிருந்த, okay, it is not right. It is your ADL matrix, Arthur D. Little matrix. Okay, அடுத்த question. Arthur D. Little matrix x axis or y axis? Please understand, இதுக்குள்ள சின்ன சின்ன point I am going inside. I have still not covered even 9th point. Ana, see how I am connecting the whole SM. Arthur D. Little matrix x axis or y axis? அதுக்கு அந்த diagram தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you will be able to cover. இதெல்லாம் when you listen to this video again and again, go and check back your second chapter. You will be able to get the point. Arthur D. Little matrix ஓட product life cycle x axis or y axis? Yes, the answer is x-axis. Very good. So x-axis la da it will get covered. Giridharan, it is not y-axis. Y-axis la you will have competitive positions like dominant, strong, favorable, tenable, weak. Idella nama padipom. Yes, ellame x-axis da. So you can accordingly remember this. Ipa na ipa enna solla varan. Now I started with the word called corporate level. Corporate level sollaradhukku na business ponen. Business lende product life cycle போனேன். Product life cycle லேந்து strategic analysis வந்தேன். Strategic analysisல இருந்து portfolio analysis என்னன்னு கேட்டேன். Portfolio analysisல எவ்வளவு இருக்கு? 4 இருக்கு. அந்த 4ல என்ன ஆப்ஷன் product life cycleக்குன்னு கேட்டேன். You told ADL matrix. ADL matrixக்கு எவ்வளவு axis இருக்கு? 2 axis இருக்கு. அதுல x axis என்ன? Product life cycle. Y axis என்ன? Competitive position. Fantastic. இதுதான் connection. இப்படிதான் அதை படிக்கணும். Now, it is not just I am asking you questions so that you type. Please understand what I am doing. I am making you revise the whole subject without even touching the book. இது மக்கப் கிடையாது. உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணி 10 தடவை 15 தடவை சொல்லுனா I don't think it will help you because we are all professionals. நீ எப்ப CA course எடுத்தியோ அப்பயே you have already become a professional. It is only demonstration of your professionalism throughout the course. That only is very important. So please ensure read like this to cover. Examல இப்படி கவர் பண்ணி படிச்சாதான் நமக்கு தப்புன்றோமா இல்லையான்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். If you mug it up, sometimes you will remember, sometimes you will not remember. It's a huge risk. நம்ம அந்த risk எடுக்க முடியாது because we have already taken enough time for us to study. There is no more risk. இத matching the frequency அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்ப நம்ம ஒரு FM கேட்கிறோம் வச்சுக்கலாம். Let's take for an example 98.3 ரேடியோ மிர்ச்சி வச்சுக்கோம். 98.2 டியூன் பண்ணாலும் கரெக்டா எஃப்எம்ல பாட்டு வராது, கரகரகரகரன்னு சவுண்ட் வரும். 98.4 இருந்தாலும் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு செட் ஆகாது. 98.3 கரெக்டா செட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் எப்படி பாட்டு பாடுதோ இல்ல நியூஸ் வாசிக்கிறாங்களோ எப்படி அது வேலை செய்யுதோ அதே மாதிரிதான் எக்ஸாமும். நம்ம இப்ப எப்படி படிக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் எக்ஸாம்லயும் நமக்கு நடக்கும். இப்ப நீ ரொம்ப கேஷுவலா இருந்தனா you will not be able to match the exam. ஆனா எக்ஸாம்ல எப்படி உட்காந்து நீ எழுதுவியோ அது மாதிரி உட்காந்து படிச்சனா it is going to make your job very easy. So matching the frequency. அப்ப எக்ஸாம்ல நம்ம எப்படி உட்காந்து படிப்போம்? ஏசி போட்டுக்க மாட்டோம், ஃபேன் போட்டு தான் உட்காந்து எழுதுவோம், பெஞ்ச் போட்டு தான் எழுதுவோம். ஒரு 3 மணி நேரம் எழுதுறோம்னா 3 மணி நேரம் நகரவே மாட்டோம், தண்ணி மட்டும் தான் குடிப்போம், வேற எதுவும் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். இப்படிதான் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணணும்? மத்தியானம் 2 to 5. தட் இஸ் யுவர் எக்ஸாம் டைம். கரெக்டா? ஏன்னா 1:45 2ங்கிறது நம்ம வீட்டுல எதுவும் பண்ண போறது இல்ல. 2 to 5 எந்த இதுவும் சாப்பிடாம ஒரே இடத்துல 3 மணி நேரம் உட்காந்து எழுதுற பிராக்டிஸ் பண்ணி யோசிச்சு எழுதி அதை ரெக்டிஃபிகேஷன் 5 மணிக்கு மேல பண்ணி இப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணனா I think you will be able to match your frequency very easily. இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல எவ்வளவு பரீட்சை எழுதணும்? நம்ம 12th எக்ஸாம் நம்ம எழுதும்போது பயந்துன்னு போய் எழுதணுமா, ஜாலியா போய் எழுதணுமா? ஒரே ஒரு ஹால் டிக்கெட், ஒரு பேனா பென்சில், ஒரு ஸ்கேல், வேற எதுவுமே கிடையாது. இப்ப சிஏ எக்ஸாம் யோசிச்சுக்கோ, ஒரு பேனா, ஹால் டிக்கெட், பென்சில், ஸ்கேல், இதான் எடுத்துன்னு போறியா? இருக்கிற புக் என்னென்னலாம் கையில கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் புக் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போவோம். வை? ஏன்னா பயம். மண்டேல பிரெயின்ல நம்மளால அது வேலை செய்ய முடியலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி we will ensure that we are not able to manage it. So அப்ப நம்ம சுமந்தன் போறோமே தவிர we don't have that hand eye brain coordination. நீ வீட்டுல ஒழுங்கா உட்காந்து 2ல இருந்து 5 எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணிருந்தனா நமக்கு இந்த பிரச்சனையே இருந்திருக்காது. ஏன்?
ஏன்னா எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரக் ஆகுதோ திருப்பி உன்னால ஆன்சர் பார்த்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். அக்கௌண்ட்ஸ் போடுறோம். நேத்து Venkatesh Yokumar sir who took casting in FM, so he is a stalwart. So Hari sir சொல்லிருக்காரு, he is really big in that particular subject. Because for me it is all Hari sir because he is my guru. So அவர் என்ன சொன்னாலும் I will just take it once for all. So when he covers up, Hari sir இப்ப என்ன சொல்வார்னா, இப்ப ஏதாவது எழுதணும்னா you will have to write law and only then you will be able to tell it to people. So that's the base for you to cover. I am just covering what Hari sir said to me. I am telling it to you. So the point is very simple. 2 to 5. I wanted you make everything in writing. எழுதி பார்த்தனாதான் எங்க இடிக்குதுன்னு தெரியும். அக்கௌண்ட்ஸ்னா லைப்ரரி ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும். காஸ்டிங் அண்ட் எஃப்எம்னா ஃபார்முலா இருக்கணும், தியரி இருக்கணும், ஃபார்மேட் இருக்கணும். இதை எப்படி யூஸ் பண்ண போறோங்கிற டெக்னிக்ஸை எழுதி வச்சுக்கணும். இப்படி தியரி படிச்சுட்டு தான் கான்செப்ட் போகணும். ஈவன் ஃபார் காஸ்டிங் அண்ட் எஃப்எம் ஃபர்ஸ்ட் தே வில் ஒன்லி கிவ் யூ தியரி. ஸோ they will only start with the theory. அப்புறம் தான் ஹரி சார் will ask you to go to problems itself. So it is like that very important. அப்ப இந்த ப்ராக்டிஸை நம்ம இப்பையிலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, now I started with business, then connected with your product life cycle, then connected with your ADL matrix. இப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் சொன்னேன்னா, this is the connection that you are going to do with corporate level strategies. Guys, can you tell me corporate level strategiesல எவ்வளோ இருக்கும், எவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு? டெல் மீ தி நம்பர். ஏன்னா எக்ஸாம்ல நம்பர் கேம்ஸும் கேட்பாங்க. ஹவு மெனி கார்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆர் தேர், அதுக்கு ஸ்டேஜஸ் என்ன, கார்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸோட ஸ்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பான். ஆப்ஷன் கொடுக்குமா? A1, B2, C3, D4. இதுக்கு கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம்ல. 1, 2, 3, 4 is the option. Tell me கார்பரேட் லெவல். நல்லா கவனி, நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேன். கார்பரேட் லெவல்ல எவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு, அதாவது அதோட ஸ்டேஜஸ் எவ்வளோ, என்னென்ன இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி சொல்லல, அதுல ஸ்டேஜஸ் என்ன? த்ரீ வருது ஆன்சர், 4 வருது. ஓகே, the answer is 4. The answer is 4. இந்த 4 நான் ஏன் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறேன்னா, I am going to connect it with your ADL matrix. I am going to cover with your ADL matrix. இதோட கவர் பண்ணும்போது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இன்ஸ்டியூட்டை ஐசிஐ ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல, SIRC அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். SIRCயோட எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சது, சதர்ன் இந்தியன் ரீஜனல் கவுன்சில். ஓகே, அதையே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபார் யூ டு சி யோர் கார்பரேட் லெவல். ஏன்னா தே ஆர் தி ஹை லெவல், அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? ஸோ SIRC. அப்ப SIRCனா என்ன? Stability, inherent expansion, retrenchment, combination. So how did you remember SIRC? Yes, many people came back answering. Stability, inherent expansion. Expansion நம்ம inherent போட்டா SIRC ன்னு வந்துரும். Stability, inherent expansion or expansion, retrenchment and combination. இப்போ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் we will be able to remember. இப்போ there is one answer with reliability. கரெக்டா நமக்கு retrenchmentனா என்னன்னு தெரியணும், reliabilityனா என்னன்னு தெரியணும். பரவாயில்ல, தப்பு பண்ணா பரவாயில்ல. The point is you can make mistakes here but not in the examination. எவ்வளவு தப்பு வேணா பண்ணலாம், பண்ண தப்பை தான் திருப்பி பண்ணக்கூடாது. So that's the only thing we should have. Stability, expansion, retrenchment and combination. So these are the 4 things that we have. So இதுதான் நம்ம SIRC அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இது நம்ம எங்க படிப்போம், இதுதான் we are going to cover in corporate level. Corporate level top manager CEO position la SIRC you will cover. Along with that you will also cover your strategic alliances. In the alliances na enna, you will have to combine all the strategies. அதுக்கு நமக்கு 2-3 analysis தெரியணும். என்னென்ன தெரியணும்னா, first grand strategies. Grand strategies is otherwise called directional strategies. So write it and keep. Grand or directional strategies is equal to SIRC. Grand or directional strategies is equal to SIRC. So ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Stability, inherent expansion, retrenchment, combination. So SIRC is how you will remember. Okay, அடுத்த question. Inherent expansion, அதாவது expansion stage. Stability, see SIRC க்கு என்னென்ன explanation?
ஸ்டெபிலிட்டினா என்ன, மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது. இன்ஹரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன்னா என்ன, growth ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது. ரெட்ரென்ச்மெண்ட்னா என்ன, சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது. அதாவது ரெட்ரென்ச்மெண்ட் இதுக்கு மீறியும் நம்மள டெவலப் பண்ணிக்க முடியல ஆர்கனைசேஷன்னா நம்ம கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். எப்படி க்ளோஸ் பண்ணோம்னா, வாட் இஸ் த வேர்ட் யூ வில் யூஸ், டிசல்யூஷன். correct. So divestment and liquidation. So other you will complete it by doing a liquidation of the business. Liquidator appoint panni we will have to do divestment and liquidation. So konjama you will have to break open the SBU, strategic business unit odachittu then you will liquidate. So idu nama solvom. Seri ipo enna solvom, grand strategies or otherwise called directional strategies. Adha thavara namakku theriya vendiyது mergers and acquisitions. இதெல்லாம் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் கார்ப்பரேட் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல வரும். mergers and acquisitions நம்ம எங்க படிச்சிருப்போம்? mergers and acquisition என்ன அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்? mergers and acquisitions இருக்காது, ஆனா என்ன அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிப்போம்? கைஸ் கேன் யூ ட்ரை? ஏன்னா நமக்கு அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்டோட நம்பர் தெரிஞ்சு அது என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் you will be able to even touch on what is mergers and acquisition. இந்த business combination சொல்லுவாங்க. வெரி குட். AS 14. எஸ், வெரி குட். இப்ப let me give it a try. AS 14 சொல்றோமா? சரி, வெரி குட். AS 14. எஸ். இப்போ நம்ம இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்போ AS 14 சொல்லதுனால சொல்றேன். நம்ம கம்பெனி லால படிக்கும். I'm just touching on company law because we are completely in SM only. Very good. All the people are right. AS 14 amalgamation. Very good. கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல படிக்கும்போது ஹேஸ் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். ஹேஸ் கம்பெனினா ஹோல்டிங் கம்பெனி, அசோசியேட் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனி. ஓகே, இதை நம்ம அமால்கமேஷனோட கனெக்ட் பண்ணி அங்க சும்மா ஓரளவுக்கு we can touch on it and still. இப்போ இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடரி கம்பெனி கன்சால்டேஷன் சொல்லிடுவோம். ஓகே, அதுக்கு என்ன அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ வாண்டட் யூ டு டெல். அப்புறம் அசோசியேட்னு சொன்னேன், அதுக்கு என்ன அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்? கேன் யூ கைஸ் ட்ரை? You may or may not have this in the portion. ஆனா mergers and acquisition படிக்கும்போது you should know consolidation. ஏன்னா நம்ம CFS நம்ம படிக்க போறோம், consolidated financial statements. CFS நோனே cash flow statement ன்னு சொல்றாத, consolidated financial statement னு சொல்லலாம். Consolidated financial statement என்ன accounting standard, associate என்ன accounting standard? Can you try guys? I am just brushing you guys. I am not here just to teach SM. I wanted to do something more. இதெல்லாம் பேசிக்கா நமக்கு தெரிஞ்சாகணும். ராஜ்குமார் 29 29லயே 29 என்ன சொல்லு? contingent liabilities வராது. provisions, contingent asset and contingent liability. AS 29 இல்லையே. AS 22 consolidation statements no. AS 22 இல்லை. accounting for taxes அதுதான் AS 22. AS 29 is contingent liability asset. Very good. Shalini, AS 21. Very good. AS 21 is CFS. Okay. Dhanush, AS 28 for associate company. AS 28 associate இல்லையே. AS 28 impairment of assets. AS 17 இல்ல, அவனே அழிச்சுட்டான். வெரி குட். ராஜ்குமார் பிரின்ஸ், AS 20. AS 20 என்ன? earnings per share இல்ல. நம்ம எப்படி படிச்சிருக்கோம்? வெறும் ஸ்டாண்டர்டா படிச்சிருக்கோம். ஏன் கனெக்ட் பண்ணி படிக்கல? அப்படிதான் படிச்சிருக்கணும். அதனால தான் I'm asking you this question. This is for the people who are watching this video later also. சரி, நானே சொல்லிடுறேன். AS 21 is consolidated financial statements. AS 23 is your associates. Okay, so holding company, associate company, subsidiary company சொல்லும்போது 21 and 23 has to be connected. Okay, we need to cover up all the bases when you cover one thing. அப்போ இஷ்டப்பட்டு படிச்சுதான் ஈஸியா பண்ண முடியுமே தவிர கஷ்டப்பட்டு படிச்சா நமக்கு ஞாபகம் வராது. நம்ம எவ்வளவு தடவை படிச்சிருக்கோம் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட். இப்ப திடீர்னு கேட்டா நமக்கு பெர்மனன்ட் மெமரியில இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஆன்சர் வரும். Please understand what I am trying to do. I am just making you to find that what is there in your permanent memory.
டெம்பரரி மெமரினா சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் படிச்சோன்னே கொஞ்ச நேரம் ஞாபகம் இருக்கு அப்புறம் மறந்துடுது என்ன சார் பண்ணுறதுன்னா இதுதான் பண்ணணும். இந்த சப்ஜெக்ட் இப்ப நம்ம படிக்கும் போது அதோட கவரேஜ் நமக்கு தெரியாது, ஆனா படிக்க படிக்க யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் தட் ஃப்ளோ. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், எழுதி பார்க்கணும். எழுதி பார்த்தோம்னா மட்டும்தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ ப்ளீஸ் டூ திஸ் ஃபார் காட்ஸ் சேக் கைஸ். அப்பதான் நம்மளால கவர் பண்ணி எக்ஸாம்ல 3 மணி நேரம் தொடர்ந்து எழுதி பாஸ் பண்ண முடியும். நான் எஸ்எம்னா எஸ்எம் மட்டும் ஐ டோன்ட் வாண்டட் டு டெல் யூ, ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ ஹவு டு கெட் கவர்ட். இது நம்ம கவர் பண்ணா மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு finish any of the subjects very easily. Okay, so anyways, now coming back from accounting standard, இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வந்தோம், now we were talking about the corporate level strategies. Corporate level strategies we were talking about SIRC. What is SIRC? Stability, inherent expansion, retrenchment and combination. So எல்லாத்தையும் சொன்னோம். Okay, so இது சொல்லும்போது business combination அப்படின்னு சொல்லும்போது mergers and acquisitions we were able to cover. Okay, very good. Now this is corporate level strategy. Okay, business level strategy we will have one person who will cover up his concepts. He is called Michael Porter. Okay, Michael Porter is the name of the person who brought the business level strategy. Business level strategy ரெண்டு இருக்கும். Business level strategy ரெண்டு இருக்கும். Michael Porter two things which he has defined will be there. அது என்னென்ன? Can you answer guys? What are the two things that we have framed from Michael Porter? என்னென்ன ரெண்டு சொல்லியிருக்காரு? Can you guys try? அது ரெண்டு சொல்லிட்டேன்னா அந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. What are the two things Michael Porter told us for strategic management? Very good. 5 forces. Five forces. Very good. சரி, இது ஒண்ணு. What is the another one which Michael Porter told? ஏன்னா நமக்கு 5 forces மட்டும்தான் பெர்மனன்ட் மெமரியில இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஆல்சோ he told. Yes, Giridharan, right. 5 forces rule strategies he told, generic strategies so he told. 5 forces rule strategies so he told. These are the two things. Write it and keep. Very good. Now tell me, what are the 3 strategies that we have? Michael Porter ku 3 strategies. I will itself tell. There are 3 strategies that is framed from the Michael Porter. Cost leadership, differentiation, focus. Cost leadership, differentiation and focus are the 3 strategies that we have from the Michael Porter. Okay, இப்போ Michael Porter oda strategy சொல்லிட்டோம். Michael Porter oda 5 forces rule. Yes, all people are right. Cost leadership, differentiation, focus. Very good. இப்போ Michael Porter oda 5 forces rule. Can you try? Because this is a very important question for any attempt because conceptually it is connected. இப்போ practical scenario எல்லாம் எடுத்தோம்னா 5 forces rule தான் நமக்கு தெரியணும். Leave the examination. Study for knowledge. Study for life. Automatically exam will get covered. If you study only for exam, I don't think your life will get covered. You will not get any experience. Michael Porter oda 5 forces rule. இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்போம்னா TB square R அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். TB square அப்படின்னா 2T 2B ஒரு R அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். What is the TB square R? T என்னது? Threat of new entrance. அப்புறம் threat from the substitutes. New entrance அதாவது புதுசா ஒருத்தன் உள்ள வரான். ஒரு மார்க்கெட் பொசிஷன்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு. எல்லாரும் இப்போ டிஃபரெண்டா டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் we were using. Airtel was there, Aircel was there, then BSNL, MTNL, whatever we had, Vodafone, Idea, everything was there. Okay, threat of new entrance. When the new entrance is very powerful, the other people will have a threat. Correct? Yes, many people are coming back with an answer. Threat of new entrance. Pradeep, very good. Threat of new entrance. Bargaining power of supplier. Bargaining power of customer. Very good. Threat of the substitutes. Yes. Shiva, right. Geo.
threat of new entrant. ஒரு நியூ என்ட்ரன்ட் வந்தோடனே நம்ம டெலிகம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியே கதிகலங்கி போச்சு. கரெக்ட்? ஐடியா merged with Vodafone, Aircel இல்லவே இல்லை, BSNL and MTNL is trying to revamp their own cells. Airtel, they are bringing back with an advertisement, but I don't think anytime it is going to work after this. Slowly they have already started their retrenchment is what I understand. Threat of new entrants, very good. Dhanush is coming back with an answer. Harani is right, very good. Threat of new entrants, bargaining power of customer, bargaining power of supplier, அப்புறம் இன்னொரு T, threat from the substitute, அப்புறம் R, rivalry among current players. அதாவது அவங்களுக்குள்ளேயே when they are having a competition, it becomes rivalry among current players. Threat of new entrants na என்ன? புதுசா when somebody is entering into the market, the other people will have a gilly, they will have a fear as to how they are going to proceed, they will not know. So this is how you will try to remember. Now again, threat of new entrants, threat from the substitute. அதாவது ஒரே ப்ராடக்ட் இல்லாம you should also have a substitute product. That means அது சம்பந்தப்பட்டதோ இல்ல அதுக்கு கவர் பண்ணி மேனேஜ் பண்ற மாதிரியோ substitute products you should keep. So threat of new entrants, threat from the substitute, bargaining power of customer, bargaining power of supplier, and rivalry among current players. இப்போ இது ரெண்டும் கவர் பண்ணும்போது what will get covered? It will cover your business level strategies. So business level strategies is equal to what plus what? Michael Porter 5 forces rule plus Michael Porter strategies. இது ரெண்டுமே நம்ம கவர் பண்ணணும். 5 forces rule, TB square or strategies, you can accordingly remember cost leadership, differentiation and focus. Very good. Now this is your business level strategies. Yes. இப்போ நம்ம கார்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல் இதோட பேஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் ஒன்ஸ் வி கவர் திஸ் தென் வி கேன் கோ இன்சைட். கைஸ், போஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வாட் வி வில் டூ, வில் அகைன் ஷேர் தி ஸ்கிரீன். We will complete the MCQ related stuffs here so that now before the lunch I can ask you too many questions. Before the breakfast we can do everything. After the breakfast we will ensure we will go inside and mark the keywords and I'll ask you questions based on whatever we have done before the breakfast. அப்பதான் நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்ன ஏது நம்மளால பார்த்துக்க முடியும். So I have a very clear cut plan, so we'll accordingly do. ஓகே, சரி. இப்போ கார்பரேட் லெவல் முடிச்சாச்சு, பிசினஸ் லெவல் முடிச்சாச்சு. Now let's come back to functional level. Functional levelல we told departments are there. என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு? அது எதெல்லாம் எஸ்எம்ல கவர் ஆகுது? Tell me the department names. நமக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் தெரியும். What I wanted to understand is, tell me the departments that we have connected with your SM 6th chapter. Functional level strategyல என்னென்ன இருக்கு? Can you try? HR, very good. Human resources, HR, yes. அப்புறம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் SM ஓட கான்செப்ட்ஸ்ல இருக்கணும். Try like that. Let's see how far you are able to visualize. நம்ம கையில புக் இல்ல இல்லையா, இல்லாம நம்மளால எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சு சொல்ல முடியும்னு பார்க்கணும். HR, அப்புறம் லாஜிஸ்டிக்ஸ், வெரி குட். அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன், வெரி குட். அப்புறம் procurement உள்ளே வந்துரும், தனியா you don't have. Finance department, very good. கோமதி எல்லாத்தையும் அடிச்சுடா. Okay, very good. Finance, logistics, marketing, HR, research and development, very good. So all these departments are covered, very good. Okay, now what are the functional level strategies அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் தான் இருக்கும். என்னென்ன இருக்கும்? மார்க்கெட்டிங் இருக்கும், ஃபினான்ஸ் இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஆபரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஆபரேஷனுக்குள்ள பார்த்தா ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், ஆபரேஷனல் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கும், அப்புறம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, SCM அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், லாஜிஸ்டிக்ஸ் இதை கவர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. Then you will have R&D. Yes, Shiva was right. Research and development, then HR. Okay, இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று சொன்னோம், லாஜிஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று சொன்னோம். Which is wider than what? Supply chain management is wider than logistics. Logistics is wider than supply chain management. Very important MCQ question.
which is bigger than or which is wider than what? SCM is wider, logistics wider. Very good. SCM is wider than logistics. Very good. Yes, everyone is correct. Very good. Supply chain management is wider than logistics. இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ். அதாவது லாஜிஸ்டிக்ஸை தவிர நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ணுமோ அதெல்லாமும் we will get covered in supply chain management. It is the extension. அதுக்கும் மீறின விஷயம் தான். ஸோ சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோ. SCM is an extension of logistics management. Okay, very good. Now, இப்ப supply chain management I am covering because supply chain management is a huge concept and obviously bargaining power of supplier னு படிச்சிட்டோம்ல. So supply chain management அது சம்பந்தப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் படிக்கணும். அது பண்ணும்போது நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் இருக்கிறதுலயே பெரிய சாஃப்ட்வேர் என்ன? ERPன்னு சொல்லுவோம். இது நான் இப்ப என்ன பண்றேன்? I am just connecting with your EIS. சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஒரு பெரிய அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல நம்ம என்டர் பண்ணோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெரிய அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் என்ன? எஸ், ERP தான் நம்ம சொல்லுவோம். ERPல எது பெருசு? ERP இஸ் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். வெரி குட். ERPல எது பெருசு? எந்த சாஃப்ட்வேர் பெருசு? நம்ம டேலிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, டேலி சின்னது. டேலியை விட இல்ல இருக்கிறத விட கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிறது எது? Please understand why I am asking you this. I am connecting with your EIS chapter number 2 finance and accounting system நான் கனெக்ட் பண்றேன் இப்போ. எஸ், வெரி குட். SAP, வெரி குட். இத SAPன்னு சொல்லக்கூடாது, SAPன்னு சொல்லணும். எஸ், மனோஜ் இஸ் ரைட். எஸ், SAP கரெக்ட். சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, ப்ராசஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ கேன் ரிமெம்பர் தட் SAP. எஸ், வெரி குட். இந்த SAP கவர் பண்ணும்போது SAPல என்ட்ரிஸ் போடும்போது we will ensure that supply chain managementக்கும் customer relationship managementக்கும் we will have something in ERP called business process modules. It is a part of business process modules. So please write it and keep in EIS chapter number 2. இதை எழுதி வச்சுக்கோ. In EIS chapter number 2 business process modules cover supply chain management. Business process modules cover supply chain management. ஏன்னா நம்ம இங்க இருந்து எஸ்எம்னா எஸ்எம் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. we are all professionals, right? So we should know how to connect with the subject. So subjectல EAS பார்த்தனா செகண்ட் சாப்டர்ல finance and accounting system. இப்ப பார் நமக்கு அது தெரியாமையே we know what is there in your second chapter in the, of the total 5 chapters, or you know what is there in the second chapter. So இப்ப நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லு. In EIS second chapter finance and accounting, supply chain management is covered under dash. என்ன சொன்ன? Can you remember and tell me, guys? Supply chain management is covered under dash. என்ன module சொன்ன? Can you remember and tell me? Is covered under dash. Once we cover this, we will complete the functional level and go. Then we can go and touch on the MCQs that we are available. Yes, very good. Business process modules, very good. Yes. Business process modules, yes. So business process module இப்ப நீங்க பார்க்கும்போது you will have many amendments in EAS. நிறைய amendment இருக்கு. இப்போ டோட்டலாவே இந்த தடவை பார்த்தோம்னா for this particular exam இப்போ வர்றதுக்கு EAS you have 35 amendments. We will touch on it tomorrow and see எப்படிலாம் அது amendment கேட்பாங்க, என்ன மாதிரி படிச்சா நம்மளால பண்ண முடியும். All that we will try to do. Business process modules, yes, very importantly done. Yes.
Very good. Now we are in the last 20 minutes of our uh, first session. Then we can cover after the breakfast. Now let's go and see what is there in one after another. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், 3 levels of SM மட்டும் complete பண்ணிருக்கோம். Top managers, which is your CEO, divisional level and department wise level. இதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம், corporate level, business level and functional level. இதுதான் நம்ம சொல்லிருக்கோம். சரி, இப்ப இண்டஸ்ட்ரினா என்ன? இண்டஸ்ட்ரினா என்னன்னா நிறைய ஃபர்ம்ஸ், அதாவது அது சம்பந்தப்பட்ட பொருளே அதே பையர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நிறைய ஃபர்ம்ஸ் நடத்துனாங்கன்னா அது பேர் என்ன, இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன, குரூப் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ் பிளஸ் சிமிலர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பிளஸ் சேம் பையர்ஸ். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குரூப் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ், சிமிலர் ஆட்ரிபியூட்ஸ், சேம் பையர்ஸ். இது எந்த அனாலிசிஸ்ல வரும்னா, it is going to be called industry or competitive analysis. Industry and competitive analysis la you will have this. மொத்தம் strategic analysis la மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? Can you guys try this? Strategic analysis la மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? Strategic analysis la மொத்தம் எவ்வளவு analysis இருக்கு? நம்பர் தெரியணும் எனக்கு. Yes, similar attribute, same bias. Very good. எனக்கு நம்பர் தெரியணும். ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ்ல மொத்தம் எவ்வளவு அனாலிசிஸ் இருக்கு? MCQ question. I wanted the number. எவ்வளோ இருக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனாலிசிஸ்லன்னு எனக்கு தெரியணும். Because only if you know that, you will know from which concept they are asking you in the examination. 4. Okay. The answer is 5. நானே சொல்லிடுறேன். The answer is 5 because in strategic analysis you will have 1 strategic analysis, 2 industry or competitive analysis, 3 SWOT analysis, 4 TOS analysis, 5 portfolio analysis. So totally 5. So please write it and keep. There are 5 analysis in the strategic analysis. Yes, situational analysis eliminated. Correct. Old syllabus la situational analysis nu onnu irundhudu. We don't have situational analysis because anyways we are dealing with the situational based analysis only, so we don't have it separately. So strategic analysis, aprom SWOT analysis, TOS analysis, industry and competitive analysis and portfolio analysis. இப்போ எதுக்கு இத சொன்னோம்? Because we are covering the industry and competitive analysis here. இப்போ இது எத்தனாவது சாப்டர்ல படிக்கணும்னு இண்டெக்ஸ் பார்த்தாலே நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும். Industry or competitive analysis. So that is going to cover your major portions of your second chapter. In industry and competitive analysis, 3-4 short notes we have, which is very important. Triggers of change, key success factor, idu mari questions irukum. Very important for examination. So important for examination. Adanala adha cover pannikanum. Very good. Okay. Now next is value chain analysis. In the value chain analysis, this was not directly given in your old syllabus, it is given in the new syllabus. Value chain analysis நம்ம value added னு சொல்லுவோம். இது important MCQ question. Value chain analysis accounting analysisல என்ன வெச்சு கூப்பிடுவாங்க? Value added. அப்புறம் இத தவிர economic value added. இது மாதிரி concepts எல்லாம் you have. So value chain analysis is going to be important here. ஏன் இந்த value chain analysis important னு நான் சொன்னேன்னா, EISல நம்ம value chain analysis னு படிக்க மாட்டோம், value chain automation அப்படின்னு படிப்போம். ஆட்டோமேஷனா என்ன? less of manual activity, more of machine related activity. ஸோ அப்ப பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ செயின் கவர் பண்ணும்போது என்னென்ன கவர் பண்ணணுங்கிறது தான் வேல்யூ செயின் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு படிப்போம். எங்க படிப்போம்? we will cover this in the IT. இப்போ இந்த வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ்ல please mark this MCQ that I am going to tell. There are 5 primary activities and 4 supportive activities. கேட்கறதுக்கான chances ஜாஸ்தி. Please understand, I am doing it only for this particular attempt generically. Okay, there are 5 primary activities and 4 supportive activities. They will ask this in the exam.
எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு? 5 பிரைமரி and 4 சப்போர்ட்டிவ். இதை நீங்க டிபார்ட்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸோட சேர்த்து படிச்சுக்கலாம். பட் இட் வில் கெட் கவர்ட் இன் யுவர் சாப்டர் நம்பர் 2. சாப்டரையும் சொல்லிடுறேன், so that it's going to be easy for you. Value chain analysis. So totally we have 50 MCQs to get covered. இப்பதான் நம்ம 11ல இருக்கோம். We can easily complete it. The only thing is, first I wanted you to get the grip of how I am going to handle the subject. அது தெரிஞ்சதுனா தான் it is going to be easy. Okay, now coming back. Next, value chain analysis சொல்லிட்டோமா? 5 primary and 4 supportive சொல்லிட்டோம். Okay, value chain automation சொல்லிட்டோம். Automation types and all I will tell you tomorrow. Okay, next, guys, I told you, if you remember, there are 5 analysis that is there in your strategic analysis. அதுல 5th one வந்து portfolio analysis. Portfolio analysisல எவ்வளவு models இருக்கு? Guys, can you answer me? How many models are there? Very important MCQ question. How many models are there in portfolio analysis? Tell me, what are they? I've already given you hint here. It is already here, correct? EPS ன்னு நான் சொல்லிட்டேன், ஆன்சர் நான் சொல்லிட்டேன். Okay, tell me what is EPS. It's already here. I have marked it here. EPS சொல்லிட்டேன். What is EPS? Yes, 3 models. Very good. Answer இருக்கு, இதுல இருக்கு. So tell me what is EPS. Yes, very good. 3. Yes, 3 EPS தான் சொல்லிட்டோம். Tell me what is EPS. Expand EPS. Enterprise resource planner. அது நீ ஐடிக்கு போயிட்ட. You have gone to EIS. Very good. Gomati, right? Very good. Giridharan, very good. Bhuvanesh, very good. Sweta, very good. EPS, என்னென்ன சொன்னோம்? Experience curve, product life cycle, SBU. Experience curve, product life cycle and SBU. Yes, Vidya is also right. Experience curve, product life cycle, SBU. Okay. இப்போ நம்ம அதுதான் பார்க்க போறோம். For you to cover your models. Yes, okay. Very good. Now, how many methods are there? How many methods are there? There are 4 methods. There are 4 methods to be remembered in your portfolio analysis. அதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம்? BCG matrix, Ansoff matrix, Arthur T. Little matrix and General Electric model. There are 4 things to get covered. Anyways, we will cover that one after another. That's not important now, right now, to be covered. Portfolio analysis la eppadi ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? There are 3 models and 4 methods to be covered. So automatically இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். Okay, yes, okay. Portfolio analysis we can accordingly cover and finish it. Okay, yes. Seri, now see the next one. Portfolio analysis la இந்த EPS la S என்ன? Strategic business unit. Strategic business unit na ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு பிசினஸ் இருக்கும், ஒரு பிசினஸ்க்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும். It is quite important for the exam. ஏன்னா SBU will cover in 2 places. Guys, write it and keep. SBU will cover in 2 places. ஒன்னு எங்க வரும்னா, it will get covered in your strategic analysis. இன்னொன்னு, it will get covered in organizational structure. மொத்தம் நமக்கு 8 organizational structure இருக்கு. So you can accordingly connect it. So right, SBU is covered in 2 places. Number 1, strategic analysis. Number 2, organizational structure. எழுதி வச்சுக்கோ. Organizational structure மொத்தம் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? நியூ சிலபஸ்க்கு 8 இருக்கு. 8 organizational structures are there. So we need to be very strong and careful in knowing what is the flow of it. அதுல ஒன்னு SBU. SBU is quite important for the exam. So I wanted to touch on that. Okay. இப்ப EPS ல S என்னன்னு சொல்லிட்டோம். Yes. EPS ல S என்னன்னு சொல்லிட்டோம். Experience curve. Experience curve is otherwise called learning curve. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? First time when you opened SM, you did not understand anything. அதாவது you will not know how to cover the subject. அதாவது புரியும், ஆனா அது எப்படி நம்ம டைவர்சிஃபை பண்ணி படிக்கணும்னு நமக்கு தெரியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? முதல்ல இண்டெக்ஸ் பார்க்கணும். கரெக்டா? நம்ம அந்த பழக்கம், இண்டெக்ஸ் பார்க்குற பழக்கமே நமக்கு இல்லை. ஏன்னா இண்டெக்ஸ் பார்த்தா மட்டும்தான்
அதுல கண்டென்ட்ஸ்னு நம்ம ஐசிஐ மெட்டீரியல் they would have given beautifully. அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்க, they would have given the contents. அந்த கண்டென்ட் என்னன்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்தாலே ஆதி புரிஞ்சிடும். ஏன் இதை சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்ட் பார்த்து ஒரு 2-3 தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். எப்பவுமே நம்மளோட மெமரி எப்படி வேலை செய்யும்னா, இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் யூ சிட் அண்ட் ஸ்டடி. நீ எவ்வளவு நேரம் உட்காந்து படிச்சாலும் சரி, 5 மணி நேரம். சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க, சார் நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்காந்து படிச்சேன், 2வது நாள் 3வது நாள் தாண்டி 4வது நாளுக்கு ஐ ட்ரைடு ரிமெம்பரிங் இட், எனக்கு சுத்தமா சிலது ஞாபகமே வரல, எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரிலன்னு தெரிவிச்சு. இது என்ன நடந்திருக்கு, ஒரு நாள் ஃபுல்லா புக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு, கரெக்ட், மைண்ட் ஓப்பன் ஆச்சா இல்ல, ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். நமக்கு அது தெரியாமையே புக்கை வச்சு ஃபுல்லா உட்காந்துருப்போம். The more important thing is not opening up your book, it is opening up your mind. நம்மளால எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அப்போ முக்கியமான பாயிண்ட் மெமரிக்கு என்னது, இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் யூ சிட் ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் டே, இட் இஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ ஸ்டடி. ஒரே விஷயத்த 4-5 தடவை படிக்கும்போது அதோட இம்பாக்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஐ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் வாட் ப்ரூஸ் லீ சேஸ், இட் இஸ் மை ஃபேமஸ் கோட். அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, 10,000 விதவிதமா நமக்கு ஒரு ட்ரிக்கை ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட ஒரே ட்ரிக்கை 10,000 டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்றவனால மட்டும்தான் நான் பயப்படுவேன், அவங்கள பார்த்துதான் நான் பயப்படுவேன்னு ப்ரூஸ்லி சொல்லுவேன். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள். நீ எவ்வளோ விதவிதமா ட்ரை பண்ணி நீ படிக்கிறேங்கிறது ரொம்ப முக்கியமே கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளான பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரே விஷயத்த டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றது, தி மூட், அந்த நம்மளோட மூட் ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா. திடீர்னு சந்தோஷமா இருக்கும், திடீர்னு துக்கமா இருக்கும், திடீர்னு when you become happy you will immediately start thinking who is going to make me cry. கண்டிப்பா நீ அழுதுட்டு தான் தூங்குவ. So the point is it depends on what you think. திடீர்னு you will have to study SM னு இருக்கும், but you may not be able to. So the point is very simple. You should ensure that you remember in that way. இப்போ நான் எந்த கான்செப்டுக்கு வரேன், ஐ எம் கம்மிங் பேக் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரே விஷயத்த நிறைய தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டைம் கம்மியாயிட்டே வரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எஸ்எம் படி அப்படின்னு சொன்னா 4 நாள் உட்காந்து படிச்சிருப்ப, எவ்வளவு தூரம் ஏறி இருக்கும்ங்கிறது தெரியாது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு வாரம் கழிச்சு இல்ல ஒரு 3 நாள் கழிச்சு திருப்பி படிச்சேன்னா ஒரு 2 நாளுக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். திருப்பி ஒரு வாரம் கழிச்சு பண்ணனா ஒரு நாளுக்குள்ள ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் ஒரு நாளுக்குள்ளங்கிறது ஒரு 15 மணி நேரம், 10 மணி நேரம், 8 மணி நேரம், 4 மணி நேரம் நம்மளால குறைக்க முடியும். ஸோ நம்ம ஆரம்பிச்சது 4 நாள், ஆனா இப்ப நமக்கு முடிச்சது 4 மணி நேரத்துல முடிச்சிடலாம். இப்ப இது என்ன அர்த்தம், இது பேர் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன, the more you number of times that you try to practice again and again, the time that it gets will be reduced. ஸோ எவ்வளவு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்றியோ அது பேர் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ். அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுவோம், அதுதான் நம்ம லேர்னிங்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? டோன்ட் ஸ்டடி, லேர்ன் பியாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா சும்மா படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது, அதை கத்துக்கணும். ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அப்ப நீ படிக்கிறது. ஆனா when you started to do it for your life, they will not say study your life. என்ன சொல்லுவாங்க, learn for your life னு சொல்லுவாங்க. learning for life is very important. அது கத்துக்கணும். அப்ப அந்த லேர்னிங் எஃபெக்ட்ங்கிறது தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ்ல சொல்றது. பாயிண்ட் பாரு, என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். லேர்னிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், the more number of times that you practice you will be able to remember it for a long period of time. learning effect. okay, other than that எக்கனாமிக்ஸ்ல நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம், எக்கனாமிக்ஸ் ஃபார் ஃபினான்ஸ் கூட when we take economics for finance we say economies of scale. That means when you produce number of units, automatically when you distribute your per unit cost will decline அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு இடத்துல let's take for an example, you run a very small tiffin shop. ஒரு 10 இட்லி போடுறேன்னு வச்சுக்க. ஸோ ஒரு 10 இட்லினா எவ்வளவு பேர் சாப்பிட முடியும், ஒரு 2-3 பேர் சாப்பிடலாம். ஓகே, இப்போ நீ அதுக்கு மாவு அரைச்சுதான் ஆகணும், அதுக்கு நீ சாப்பிட ஏதாவது தொட்டுக்கிறதுக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும். இது எல்லாமே நம்ம பண்ண போறோம். இப்ப 10 இட்லி நம்ம கொடுக்குறோம்னா 3 பேர் தான் சாப்பிடலாம். இப்போ ப்ராசஸ் ஒண்ணுதான், ஆனா குவான்டிட்டி மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போட்டா அது 100 பேருக்கு சாப்பிட்ற லெவலுக்கு கொடுக்கலாம். எஸ், what Nitish Kumar has told, efficiency increases by repetitive productive work. Very good. Yes, correct. So that's the keyword. இப்போ economies of scaleங்கிறது the per unit cost will decline when you produce more. இப்போ நான் 100 இட்லி போடுறேன் அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஒண்ணுதான், மாவும் போட்டுதான் ஆகணும், சாப்பிட்றதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணிதான் ஆகணும். ஆனா குவான்டிட்டி மட்டும் ஜாஸ்தியா போட்டா காசுக்கு காசு கம்மியா ஆகும், அதே மாதிரி நிறைய பேரும் சாப்பிடலாம். the more number of people you have, automatically per unit cost decline. ஏன்னா அவனுக்கு வர வேண்டிய ப்ராஃபிட் he has already got. So the point is very simple.
your per unit cost when it gets declined, you put the experience in the 100 இட்லியை 1000 இட்லியா போடலாம், and it will reach even more people. Correct? So that's very important. இப்போ நம்ம சிம்பிளா இது எக்ஸாம்பிள்க்கே வச்சுக்கலாமே. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற வெபினார் வந்து now Salem ICA is doing a wonderful job. They have connected all the 5 different ICA services, and they wanted to join together. Branches எல்லாம் சேர்த்து they are doing. Now at this particular point of time, not many people are in live, but when they start watching this video, they will again and again and do it. But the amount of work that I am doing is only same. ஒரு தடவை தான் we are completing this webinar. We are doing it only totally for 8 hours. But when you repeat it again and again, it is going to make your job very simple. அதாவது இன்னும் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. அப்ப நிறைய பேர் பார்க்க நமக்கு குவாலிட்டி நிறைய வரும். Per unit cost will decline when you're producing a product. So this is called economies of scale. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ப்ராடக்ட் ரீடிசைனுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணும்போது நமக்கு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆனா அதை இம்ப்ரவைஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் பெருசாயிட்டே போகும். இப்போ அந்த இம்ப்ரவைஸ் பண்ணும்போது யூ டூ எ ரீடிசைன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். அதாவது இப்போ கோக்குன்னு வர்றதையே டயட் கோக்னு சொல்லுவாங்க, ஜீரோ கோக்னு சொல்லுவாங்க. கோக் தான், அதுல ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது. சிம்பிளி தே சேஞ்ச் தி நேம்ஸ் அண்ட் தி ஸ்ட்ராட்டஜி, தே வில் நாட் கோ பியாண்ட். ஸோ என்னவா இருந்ததுனாலும் தே வில் ஹாவ் எ யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன், யூஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ அது மாதிரி ப்ராடக்ட் டிசைன் வென் தே வாண்டட் டு டூ இட், டிசைன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் வரும்போது புதுசா சேஞ்ச் வரும்போது ஈஸியா தே கேன் கன்வெர்ட் இட் அக்கார்டிங்லி. அதே மாதிரி தான் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். டாலின்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க, 4.5 இருந்தது, அப்புறம் 5.4, அப்புறம் 7, அப்புறம் ERP 9, அது மாதிரி நிறைய it keeps on be improving. So that's your experience curve, and that's what they are trying to cover here. Portfolio analysis அடுத்தது பார்த்தோம்னா மாடல்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் curve, ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள், SBU. that's what we have already told. இப்போ இந்த மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம்னா we need to be very clear that என்னவா இருந்ததுனாலும் ஒன்னு மார்க்கெட் ஷேர் இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், இல்ல growth இம்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். So remember, portfolio methods are 4 in number. எழுதி வச்சுக்கோ, portfolio methods are 4 in number. BCG matrix, Ansoff matrix, Arthur D. Little matrix, General Electric model. 4 இருக்கு. What are they? BCG, Ansoff, Arthur D. Little, General Electric model. இந்த BCG-க்கும், okay, BCG-க்கு can you give me expansion? They'll ask this in the exam. BCG ன்னு சொல்றோம். What is BCG? Expand BCG. Yes, Boston Consulting Group matrix. Very good. Boston Consulting Group matrix. Yes, very good. இப்போ அடுத்த question. We have 2 more questions. Once we cover that, இது எப்படி நம்ம post lunch post breakfast cover பண்ண போறோம்னு we'll accordingly plan it. Boston Consulting Groupல எவ்வளவு products இருக்கு? What are they? 2 more questions I'll ask you. Very good. Boston Consultancy Group or Boston Consulting Group. Very good. இதுல Boston Consulting Groupல எவ்வளவு products இருக்கு? What are they? இது தெரிஞ்சதுன்னா we can cover the other access and analysis easily. எவ்வளவு products இருக்கு? What are they? Quite an important for exam. Many organizations, when they wanted to diversify their product and market, they do this. 4, very good. What are the 4 products? எனக்கு ஆன்சர் வந்து நம்பர் மட்டும் வேண்டாம், I wanted the answer. Very good. 4 products, correct. 4, okay. What are the 4 products? எனக்கு அதான் தெரியணும். Yes, Harini, stars, cash cows, question marks, and dogs. Very good. Stars, question marks, dogs, cows. Yes, cash cow. Yes, very good. Everyone is right. Giri is right. Shweta,
Narendra, Pradeep, Manoj, Vidya, everyone is right. Okay, very good. Super. Now, idella mukyamana question. இதை விட முக்கியமான question BCG ல இருக்கு. How many strategies are there? What are they? இப்ப நான் கேட்டது ப்ராடக்ட். இப்ப நான் கேட்டது என்னது? பிசிஜியோட ப்ராடக்ட்ஸ். இப்ப நான் கேட்க போறது பிசிஜியோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன? How many are there? What are they? The answer is not 3. Pradeep. எவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு என்னென்ன? எஸ், 4 strategies is right. Very good. என்னென்ன? Gomati came up with an answer. Build, hold, harvest, divest. Very good. Build, hold, harvest and divest. Very good. Yes, build, hold, harvest, divest. Very good. Now, tell me, this General Electric model will have one particular options. This in a General Electric model is your 4th one. Yes, now you have come up with an answer. BCG ki product evlo 4. Enna? Star, cash cow, question mark, dog. Very good. அடுத்தது BCG ஓட strategies என்னன்னா? Build, hold, harvest, divest. Very good. இதை நம்ம General Electric மாடலோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். See the point here. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? See here, you will be able to understand. BCG ல நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? 4 products and 4 strategies. இதை நம்ம கவர் பண்ணிட்டோமா? Yes, very good. BCG strategies ல we are connecting with General Electric model. என்னென்ன options? Tell me, what are the 4 options that you have in General Electric model? இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனா எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்? What are the 4 options that we have in General Electric model? Yes, GEM தான் General Electric model னு சொல்லுவோம். Very good. Manoj, invest, protect, harvest and divest. Yes, very good. Invest, protect, harvest and divest. ஆர்டர்ல எழுதணும். Narendra, you are not writing in order. It should be in order. Invest, protect, harvest and divest. இது நான் கேட்டதுக்கு காரணமே, you should write it in order. So ensure you are bringing it on order and framing up. Very good. இப்போ this is what from here only we are going to cover after the breakfast. Okay. இப்போ I will quickly visualize what we have done. Listen carefully. Yes, you have told all the answers. Yes, Pradeep also is right. Now listen carefully for 2 minutes. I will quickly visualize what we have done. Then we can accordingly cover later in the next session. Listen carefully. Business na enna? Business policy na enna? Business policy முன்னாடி இருந்தது. Now it is called strategic management. Strategic managementல நமக்கு என்னென்ன தெரியணும்? ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னன்னு தெரியணும், மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும், கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னன்னு தெரியணும், ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும், அதை வச்சு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மேக்கிங் தெரியணும். இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது 3 லெவல் இருக்கு. 3 levels are there in strategy. என்னென்ன? கார்ப்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். 3 இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு? கார்ப்பரேட் லெவல், பிசினஸ் லெவல், ஃபங்க்ஷனல் லெவல். இப்போ இந்த கார்ப்பரேட் லெவல்ல we will cover stability, inherent expansion, retrenchment and combination. இது ஒரு பார்ட். அடுத்தது பிசினஸ் லெவல் அப்படின்னா மைக்கேல் போர்ட்டரோட activities. Michael Porter 2 theories we will study. What are the Michael Porter theories? Michael Porter 5 forces rule, Michael Porter strategy. 5 forces rule நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம்? Threat of new entrants, threat from the substitutes, bargaining power of customer, bargaining power of supplier, rivalry among current players. இது ஒரு பார்ட். அடுத்தது மைக்கேல் போர்ட்டர் strategy. அதுல காஸ்ட் லீடர்ஷிப், டிஃபரன்சியேஷன், ஃபோக்கஸ். we were able to complete that also. சரி, இது வந்து மைக்கேல் போர்ட்டர் அண்ட் மைக்கேல் போர்ட்டர் 5 forces rule and strategy. ஃபங்க்ஷனல்ல டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னோம், we connected that also. Slowly we came back to analysis.
மொத்தம் 5 அனாலிசிஸ் இருக்கு. அதுல இப்போ portfolio analysis only we covered, and we were able to cover what is there in BCG, how it is getting with GEM. இதுதான் we have covered in this first 2 hours. Okay, so what we will do, we'll take now, we'll go for breakfast and we will cover up, and we will also try to visualize and see what is going to happen. Okay, now what is the major thing that we have now in the strategic management? இதுக்கு மீறி நம்ம என்ன பண்ணணும்னு we should accordingly see. இப்ப நம்ம basics we have covered. After this we need to go inside and see இதுல முக்கியமா என்னென்ன MCQs கவர் பண்ணணும், how it is going to be asked in the examination. I will touch on the psychological concepts also today, so that இது எப்படி படிக்கணும், எப்படி proceed பண்ணணும், how to proceed. இதுக்கு மீறி how can I help you, all that I can tell you. Anyways, it is going to make your job very easy. Okay, so totally இப்ப பார்த்தோம்னா what we have done, we have told very clearly that 15ல இருந்து 17 point we have completed. இதுக்கப்புறம் after this, when we come back after the food, I'll visualize one time what we have already done. ஏன்னா அந்த practice நமக்கு இருந்துனே இருக்கணும். I was already talking about matching the frequency. So அதுக்கேத்த மாதிரி you can accordingly remember and then see how to proceed with the 8 chapters. SM strong ஆயிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு பேஸ் கிடைச்சிரும். அதை வச்சு when we start taking EIS, it is going to make our job very simple. Okay, are we clear? Yes. So the most important thing for us to cover is how to proceed with the index and finish up with the concepts. Memory games also we already tried doing it. So let's continue after the breakfast. Sir, breakfast kapra session எப்ப sir? Breakfast kapra shall we start by 9:45? 9:45 to 11:30 we can do. Okay sir. Okay. Okay. Thank you.
சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். ஆரம்பமா? ஓகே சார். ஷேர் ஸ்கிரீன் இப்பயே போட்டுன்றோமா? போட்டுடலாம் சார். இப்பயே இருக்கட்டும் சார். இருக்கட்டும் சார். நீங்க பேசுங்க சார். அது போடும்போது நான் அப்படியே ஸ்லைட் மாத்திடுறேன் சார். இப்போ லைவ் வந்துட்டா? லைவ் வந்துச்சு சார். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. வில் ஸ்டார்ட். ஓகே. சார் ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணிடும். ஓகே சார். Okay, guys, let's start with where we left. We'll first try to visualize what we have done till now. And once that is done, then we will go inside and see what is there. Okay, so I hope the screen is shared. No. Dear, can you just check whether the screen is shared with the students? Yes, sir. Share it, sir. Okay, perfect. Thank you. Okay, now guys, what we have done is we have just done the basics of it. The basics, we were making it really strong. What we have done with the basics is we started up with saying what is business. Then we went up to see what is going to be in your business policy. Business la aarambichom. Business policy, strategy, management, corporate strategy, strategic management. We were able to do everything. And we were also connecting with the basics also. So basics cover பண்ணும்போது what we did is we also ensured that strategic analysis பார்த்தோம். Strategic analysis முடிஞ்சோனே we were able to see the strategic levels, which is called corporate level, business level and functional level. Once that is done, then we went to the corporate level strategies, business level strategies and functional level. Corporate level enna, we already said grant or directional strategies, which will connect with your ADL matrix. ADL matrix will obviously be taking the inspiration, or it is taken the base from your product life cycle. Product life cycle, we have introduction, growth, maturity, decline, which is a base for your ADL matrix. And obviously you need to cover your objectives of business also, which is called progress, and we completed that also. Now let's go one after another and seeing what is there in your BCG matrix and BCG strategies. Now we already told when it comes to BCG, we need to cover the products and strategies differently. Products, we said there are 4 products: stars, cash cows, question marks and dogs. Then when we came to strategies, we were talking about build, hold, harvest and divest. This only we connected with your gem. So what is that we told here is we connected with the gem saying General Electric model. So General Electric model will have 4 options, which is your invest, protect, harvest and divest. So based on that only we covered that also. So when you know how it is getting connected, they will ask you General Electric model is an inspiration, is taken inspiration from what? Traffic control lights. Traffic control lights la enna irukum? Obviously there will be green, there will be amber, yellow or orange, then your red. Green na pono, okay. Amber na you will have to wait, and red na you will have to stop. So these are the 3 things that we have. Exactly the same way
you need to know based on your General Electric model whether you need to invest now or protect now or harvest now or divest now. Aதாவது when you wanted to improve your scaling, you can invest. If you wanted to be in a safe position, protect. If you wanted to harvest something, only then it will not go to divest, then you harvest. Then if you are not able to do any of these 3 points, it is only going for your survival position. திருப்பி நம்மளால கம்பெனியை position back எடுத்துன்னு வர முடியாதுன்னா, then it becomes divest. We will go for liquidation, divestment and liquidation. This is how we have. Now, General Electric model, they will ask you in the exam, what are the other ways of General Electric model? எப்படிலாம் General Electric model சொல்லலாம்? First is business planning matrix and General Electric 9 cell matrix. இப்போ மொத்தம் 9 cells இருக்கும். ஏன்னா 3 into 3 into 3 or 3 into 3, we can say 3 plus 3 plus 3, we can say 3 into 3. இதுல என்னன்னா x-axis la high and medium and low, that is your business conditions. நமக்கு first x-axis y-axis தெரியணும். அப்புறம் தான் General Electric model ஓட matrix நம்மளால போட முடியும். The matrix is very simple. Your x-axis is your business condition, y-axis is your market attractiveness. So if you cover that, business condition la மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கும்னா 3 இருக்கும், market attractiveness எவ்வளவு இருக்கும்னா 3 இருக்கும். So 3 into 3 9. இத high business condition, medium business condition, low business condition. அதே மாதிரி மார்க்கெட்ல high market, medium and low. So இந்த high, medium, low தான் 3 into 3 9 ஆகும். So அதனால தான் இது 9 cell matrix. ஆனா எவ்வளவு options we will try to use it here? Only 4 options we will use it here. They are called invest, protect, harvest and divest. Yes. Now this also we told, it is also called McKinsey model. It is called stoplight electric model. Yeah, the stoplight electric model because for a simple reason, you need to know when to stop, you need to know when to proceed. So stop light na, you should stop your investing, you should try to protect yourself by either protect or harvest. Divest beyond the limit you cannot go. Now coming to the strategic analysis, மொத்தம் நம்ம எவ்வளவு அனாலிசிஸ் சொன்னோம்? 5 சொன்னோம். அதுல internal environment plus external environment, நம்ம இது சொல்லும் போதே we said internal plus external environment. We covered your SWOT analysis. Okay, strength, weakness, opportunity and threat. Strength, now tell me whether it is inherent capability or inherent limitation. It is inherent capability. When you wanted to have a strategic advantage, that means when you cover it in a favorable condition, you call it as strength. Weakness is inherent limitation. So this is your strength and weakness. Opportunity is favorable condition, unfavorable condition is your threat. So internal environment is within the organization, external environment is obviously connecting with your organization, outside the organization. இப்போ SWOT வந்து வெறும் மீனிங் தான். ஆனா TOS analysis is comparing your internal environment and external environment. TOS வந்து எப்பவுமே பார்த்தோம்னா it is always wider than SWOT. அதுக்கு முன்னாடி you should know who developed TOS matrix. Haynes Weirich is a person who developed TOS matrix. What he said is, he said, I will have to compare the internal environment with external environment. இப்ப ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் how there is a connection, வீக்னஸ்க்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் how there is a connection, ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் த்ரெட்டுக்கும் how there is a connection, வீக்னஸ்க்கும் த்ரெட்டுக்கும் how there is a connection. இந்த குவாட்ரண்ட்டை he tried to manage it. அதனால they always say TOS is always wider than SWOT. இதுல இன்னொரு முக்கியமான MCQ என்னன்னா, SWOT analysis என்ன டூல், TOS analysis என்ன டூல்னு கேட்பாங்க. SWOT analysis is planning tool, TOS analysis is action tool. So எப்போ பிளான் பண்ணணும், எப்போ ஆக்ஷன் பண்ணணும். பிளானிங் இஸ் ஒன்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி கான்செப்ட்ஸ் லைக் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் த்ரெட். ஆனா டோஸ் அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் கம்பேரிங் யுவர் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். ஸோ அதை வச்சு தே வில் கவர் யுவர் ஆக்ஷன் டூல். திஸ் இஸ் தி மேஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபார் யுவர் டோஸ் அனாலிசிஸ். ஓகே, நவ் கமிங் டு போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ் மாடல்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே இபிஎஸ்னு சொன்னோம். என்ன இபிஎஸ்னா என்னென்ன? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கர்வ், product life cycle, SBU. If a product life cycle is what shaped curve, they will ask. It is called S shaped curve because ஒரு பக்கம் sales, இன்னொரு பக்கம் time with your x axis and y axis. They will ensure how the product life cycle will get covered. நம்ம 4 stages சொன்னோம். எது சொன்னோம்? Introduction, growth, maturity, decline. So based on that we will cover your product life cycle. Okay. இப்போ மேக்ரோ என்விரான்மெண்ட்னு ஒண்ணு சொன்னோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா மைக்ரோ என்விரான்மெண்ட், மேக்ரோ என்விரான்மெண்ட், இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட், எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். இதுல
external environment, internal environment நம்ம SWOT ஏற்கனவே கவர் பண்ணிட்டோம். மைக்ரோல we already covered cosmic. மேக்ரோல பெசில் GGD அப்படின்னு சொன்னோம். அதுல ஒரு G வந்து குளோபல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். அப்ப குளோபலைசேஷன் என்ன அப்படின்னு the new syllabus we have the portions getting covered. Why? Because the point is very simple. You don't have any other macro environmental factors for the new syllabus. You only have globalization. Let's take for an example. இப்போ என்னென்ன phone நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு phone brand சொல்லுவீங்க. If you see how many people are using the Indian brand, it will be very less, and majorly you will only cover apart from your Indian brand. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? They wanted to say globalization is integration of the world into one huge market. அப்படின்னா ஒரு countryல இருக்கிற மார்க்கெட்ல இருந்து they wanted to bring that particular product and give it to the other foreign countries, because India is a foreign for the other people. So they will come here and ensure that those products are sold, and it will be comparatively that those products will also be major and our products will be lesser. It may be opposite also. When you go to some other country, Indian products will be used major rather than their local product. So other globalization அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? They commits heavily with the manufacturing locations. அப்படின்னா when you cover your manufacturing locations, it may be from different places, but they will try to compete in the domestic markets. அதாவது இந்தியாக்குள்ள வந்து அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் சேல் பண்ணுறது. Even for crackers, when you see, they will ensure that it is going to cover only that. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? They will say crackers use பண்ணும்போது Indian crackers use பண்ணா மட்டும்தான் it is going to make your job easy. Otherwise, you will not know what it is all about. So that's what they will say in globalization. Okay, next, goals. Guys, now we are going to cover your VMOG. In the VMOG na enna I have already told: vision, mission, objectives and goals. In the vision, mission, objectives and goals la, the major thing we need to cover is strategic intent. அப்படின்னு ஒரு onion diagram இருக்கும் in your material. That means there should be a base for you to cover your strategy and how it will go and reach the other people. So strategies, goals, vision, mission, whatever it is there, first they need to cover your goals. Goals na end result. They will openly say what are called goals. They will say end result. Objectives na ஒரு objective முடிய they will ensure that it will be further classified. So they will say ஒரு time fix பண்ணோம்னா அந்த டைமுக்குள்ள அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கணும். So time based measurable targets is called objectives. See the keywords here. இது keywords பார்த்தனா goalsக்கும் objectivesக்கும் difference தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you will be able to proceed further. Then you will fix a target for the organization. Obviously, yardstick for tracking the performance of the organization's progress. எவ்வளவு அளவுக்கு progress பண்ணுதுங்கிறத they will try to ensure they have a yardstick for measuring it. Other objectives னு வச்சுப்பாங்க. சரி, நம்ம நினைச்சோம் ஒண்ணு 100% குவாலிட்டி வரணும்னு நினைச்சோம், பட் 80% தான் வந்திருக்குன்னா அத objectives தெரிஞ்சிரும். இப்ப இவ்வளவு நம்ம நினைச்சோம், பட் what is expected versus actual சொல்லுவோம்ல. So what is expectation versus reality? What we thought is different, what we got is different. So and the difference match பண்ணறதுக்கு தான் we wanted to have objectives. Now goals-உம் பண்ணியாச்சு, objectives-உம் பண்ணியாச்சு. What is vision? Vision is the road map of company's future. அப்படின்னா இப்ப நம்ம என்ன நடந்துக்கிறோமோ அது மிஷன். இனிமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், in another 4-5 years what we are going to do, that is called vision. அப்போ they call this as a road map of company's future. அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்றதுக்கு you need to have a road map. ரோடு மேப்புக்கு நமக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி வேணும்? நமக்கு ஜிபிஎஸ் ஃபெசிலிட்டி வேணும். கரெக்ட்? ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ரோட் மேப் யூ நீட் டு ஹேவ். கூகுள் மேப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோமா ஜிபிஎஸ் ஃபெசிலிட்டியில? ஸோ அப்ப ஜிபிஎஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி. வாட் இஸ் ஜிபிஎஸ் இன் விஷன்? ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா or geographical market, product segment and specifics about technology and customer focus. So 3 point ஞாபகம் வச்சுக்கணும். What are the geographical segment, product segment, specifics about your customer and technology focus? If you cover that, then the GPS will completely get covered. So accordingly you can try to make your vision really strong. Okay, இது long run, இது road map of company's future. ஆனா vision complete பண்ணியாச்சு. Mission is your present capabilities. இப்ப என்ன பண்ணணும்ங்கிறது தான் நம்ம we have already told. For that we need to remember the basics. The basics நமக்கு என்ன? நம்ம இங்கிலீஷ் படிக்கும்போது நம்ம basics என்ன? We can remember it as ABCD. ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸியா. So what is A? Activities. முதல்ல என்னென்ன activities நம்ம இப்ப பண்றோம்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். Guys, please understand.
கான்செப்டும் நமக்கு முக்கியம், மெமரியும் முக்கியம். கான்செப்டை மட்டும் வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சில பேரெல்லாம் they will openly show up the computer and they will tell how the concepts explain and all. Beyond a point of time, that will not help. You should also know the concept, but you should also know how to write in the examination. Only with concept and showing of technology in computer, I don't think it will serve the purpose at all. நம்ம எப்படி எழுதணும்னு தெரியலனா, I don't think it will serve anything for your examination. You know, because only if you pass the examination, you can go to the next level. Now missionல என்னென்ன இருக்கும்? Activities, then B, A சொல்லிட்டோமா, B business makeup, C customer focus, and D direct capability. So if you have this, then automatically mission will get covered. Missionல ரொம்ப முக்கியமான question, what are the tips to write the mission statement? So accordingly you can remember what are the tips. Like இது மாதிரி தான் organization should have. So what are the basics of your vision? Financial position எப்படி, என்ன எது, all that will get covered in your mission. Now mission, they will also say mission is going to get covered in your definition, where you will say it is by Peter F. Drucker and Theodore Levitt. So you can remember this very easily. Peter F. Drucker and Theodore Levitt is a person who defined this. So you can accordingly remember the business makeup of the situation. Okay. Now, yeah, this we have completed the 25. Now, quickly let's go for the quick visualization of all these 25 topics. Nama business paathutom, business policy 1911. I am showing it with the display so that you can keep it anytime. Business policy, obviously it is defined by Christensen. Strategy is defined by William F. Gloyer. He said integrated, comprehensive, and unified plan to achieve the objectives. Strategy is partly proactive, partly reactive. Proactive na idukku munnadi future ah panna vendiya namakku market position and financial performance. Reactive na at that particular point of time. SM is more proactive than reactive, so that we should know SM is strategy is partly proactive, partly reactive. SM is more proactive than reactive. Stages nama we made it very clear. Defining vision, mission, objectives, and goals, and then ensuring it gets covered. Then environmental analysis, formulation, implementation, and evaluation and control. In the 5 stages, we will have to remember it in order. 3 levels: corporate level, business level, functional level. Other we covered. Then we went to corporate level. Who will take up is the top manager, CEO, Chief Executive Officer. Division wise will be business level, department wise will be functional level. So industry and competitive analysis, we already told. Key success factors and triggers of change, very important question we need to cover. Value chain analysis, we already told. Portfolio, we told it very clearly. 3 models and 4 methods, and we made that strong. Aprom BCG, we had 4 products and 4 strategies. BCG strategies we connected with GEM. Aதாவது build, hold, harvest, divest. We connected this: invest, protect, harvest, and divest. With that we covered your General Electric model 3 into 3. அதாவது 9 cell matrix, which is inspiration taking from traffic control light, stop light electric model னு சொல்லுவாங்க. TOS matrix, you need to always compare it with the SWOT analysis. TOS analysis is an action tool. SWOT analysis is going to be your planning tool. So when you say planning tool, it will only be defining what is your strength, weakness, opportunity, and threat. But when it comes to TOS analysis is developed by Haynes Peirich. They will say it is comparing internal environment with the external environment. So adu panni mudichona product life cycle, introduction, growth, maturity, decline. Adha we remember it as S-shaped curve. Then globalization, we said there are different locations in different countries, but they will try to come to that particular domestic market of another country and they will compete it. So it is going to be very tough when you have many foreign products dealing with the domestic products. Apro vision, mission, objectives, and goals na enna we were able to make it very clear. Okay, maybe if you wanted to zoom in also, I can zoom in so that it's easy for you to see what is there. Yes. Now we'll go to the next set of seeing what is there. We are done with 25. We'll open up and see what is there. Guys, ipo nama enga vandirukona, we have come to the strategies. Corporate level, business level, functional level. Functional level we told adula marketing, finance, HR, production, research and development, everything is important. Now marketing, they will say
what is going to be important for marketing? Marketing is defined by two people, Philip Kotler and Gary Armstrong. What did they say is, marketing pandina mattuna you will be able to take the products and services to the next level. So that means what? Any product that you wanted to deal from one person to another person, marketing panna mattunda panna mudiyum. So it depends for all the products, all the services. If a marketing பண்ணும்போது, who is the first priority you will keep in picture? Guys, if you do marketing, you can answer me from now onwards so that we can make it interactive. I am done with the basics. So who is very important when you do marketing? Illa organization, okay, who is very important? Can you answer me? Salesman, okay. Salesman is a person who does the sales, okay. நம்ம யாருக்காக விக்கிறோம், யார் முக்கியம்? Who is very important? Customers, yes. Very good, okay. So customer is very important. Because if you remember, right from the schooling time, we said very simply, customer is the king. Correct? Because based on the customer's value only, we will ensure the products are properly to be sold. Yes. Customers, all people were right. From Manoj to Harini, everybody was right. Very good. Customers. Now, marketing has two objectives. What you told only will be there. Delivering value to customers and connect with the customers. Because when you say connecting with customers, you need to ensure it is a sustainable development. Sales, yarvana, obviously salesman only will be able to. But yarukaga product vikron gardu da mukyame thavara, yar vikran gardu mukyam illa. So connecting with the customers is very important. Ipo marketing, when you wanted to cover marketing, there are two things to be remembered in marketing. You can write it and keep. Number one, marketing mix. Number two, marketing strategies. Rendu rombo mukyam. One marketing mix rombo mukyam. One marketing strategies mukyam. Marketing mix pathana, there will be 7 P's and 4 C's. Adavadhu product, price, place, promotion. If you write this, when you write itself, you can say marketing mix is equal to 7 P's and 4 C's. What are the 7 P's? Product, price, place, promotion. Apron expanded marketing mix pathana, 3 P's extra they will say: people, process, physical evidence. So you can easily compare it and say, this is the marketing mix, idoda irukkiradhu da expanded marketing mix. Product, price, place, promotion is your marketing mix, and they have expanded that with people, process, and physical evidence. So idilendu or question will be, is going to be for sure for the examination. Okay, yes. Now idhula innu enna mukkiyam kettana, promotion is going to be so very important, because advertising, personal selling, sales promotion, all that will come only under promotion. Chance of asking this is more. Ipo aduthathu finance strategy. Now finance strategy, I wanted to tell you something more. Idu second chapter of your finance and accounting la they will have in EIS. Finance and accounting pathana F&A solluvom, correct? So in the F&A la, what is more important is knowing about the worth of the business. If a business process modules in eduthunnona, when we take SAP, we were talking about the biggest ERP called SAP. Adula, what is more important is your business process modules. Adu production planning ah irukkalam, material management ah irukkalam, illa controlling module ah irukkalam, financial module ah irukkalam, sales and distribution it can be, project module, it can be anything. There are some 12 modules that are very important for the examination. Adavadhu for the SAP modules, business process modules. Adula first module, if you see, you will only see it as financial module. In the financial module, you will try to cover the major things. Adha vechu da integration e nadakum. Financial module mudinjona controlling module. This FICO abdinu solluvaanga. FICO is financial plus controlling module. In the FICO module la first base pathona finance theriyam nammalaala onnum panna mudiyadhu. Exactly the same way how you covered in your EAS, ingayum how to evaluate the worth of the business. Adu paakumbodhu the most important point is to cover the approaches. The 3 approaches are there. Ipo na chinna da எழுதிருக்கேன். Now I wanted you to expand it in the comment section. NW na enna,
SE na enna, NP na enna, MW na enna, BW na enna, SP, PE ratio, OS. Can you expand it? Because இதை வச்சே நம்மளால we can still try to find out very easily, but can you expand this? I'll give you a minute time. Yes, very good. NW is net worth. Very good. What is SE? I will tell you so that you can write stockholders equity. Net worth, otherwise called stockholders equity. Yes, Gomati was right. Correct. Net worth, stockholders equity. Why I am asking you to expand is, when you study that itself, you can cover the whole question, how to evaluate the worth of business. What is NP? Net profit. Net profit. Okay. What is MW? Very important question. So only I am taking some time. Yes, Bhuvanesh gave it fully. Net worth, net profit, then market worth, business worth. MW is market worth, BW is business worth. Yes. What is SP? Based on selling price. Very good. Bhuvanesh was right. Selling price. Pradeep, yes, very good. Selling price. What is PE ratio? Price earnings ratio. PE ratio is price earnings ratio. Enna price? Market price. Enna earnings? Earnings per share. So market price by earnings per share. Adha ratio. Yes. Price earning ratio. Yes. What is OS? Outstanding shares method. Outstanding shares method. இதுதான் மொத்தம் 3 approach. So அந்த கமா படி பார்த்தோம்னா there are only 3. என்னன்னு சொல்லிடுறேன். Number 1 is net worth or stockholders equity. Yes. MPS by EPS. Very good. So net worth or stockholders equity. இது approach number 1. Net profit. Approach number 2. Market worth or business worth. Approach number 3. In the third approach, there are 3 methods. Market worth or business worth la 3 இருக்கு மொத்தம். என்னென்ன? Selling price, PE ratio, outstanding shares method. So very important question. So mark it important. இதோட என்ன கனெக்ஷன் எழுதி வச்சுக்கணும்? What is now connected with this? Guys, tell me how to evaluate the worth of business. How you are getting connected that with? Let's make it more interactive. For people who are watching this video later also, you can try to visualize and see. இதோட நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணோம் EIS ல? Guys, can you tell me? We connected this with the financial module of your business process module. Very good. Yes. Finance modules in EIS chapter number 2. ரொம்ப முக்கியம், because out of the 12, 6 are amended this time. So எந்த question வேணாலும் they can ask you. ICA can ask you. Let's make it strong. Yes. You cannot say it is SAP alone. Correct. It is still correct. Shalini is still correct. But business process modules அப்படிதான் சொல்லணும். Okay, because they did not make a very specified thing. It is only SAP, but because we have worked on SAP, so I wanted to cover that also. Yes, very good. Now next, production or operation strategy. Production or operating strategy, totally we have production system, operational planning, logistics, and your supply chain management. Okay, so that also we covered. Now tell me one more question. They will ask this in the number games. In supply chain management, for you to implement supply chain management, how many points are there? Now I'll ask you number games. How many steps or how many points to remember implementation of SCM? Very important point. So I wanted you to tell me only the number. அதாவது
Implementing SEM, how many points are there? How many headings are there? 7. Very good. Yes, correct. Because that is going to be very important for the examination. Yes, 7. What are they? We should accordingly remember and study. Okay. Ipo adutha point. What is OS? Yes, all people are correct. Very good. What is OS? Organizational structure. Very good. Now, tell me how many organizational structures are there? How many? All people are right when it comes to the implementation of SEM. Tell me how many organizational structures are there for new syllabus? 5. No. Total organizational structure, how many? 8. Komati, right. Very good. Yes. Now let's see. Yes, Vidya, right. Manoj, right. 8. Okay. Now in this 8, I wanted you to mark SBU and hourglass structure, very important. So you can write it and keep and say SBU and hourglass is very important. Strategic business unit and hourglass structure is very important. I'll tell you how you will have to cover this. So accordingly, we can manage. In this organizational structure, guys, OS in SM is called organizational structure. OS in EIS is called operating system. Tomorrow we will cover that because we will cover the software, and inside that you will have operating system and you have 6 activities of operating system. So that's very important. Here it is organizational structure. Now, first is simple structure, simplified business. Only one product or service will be there. We are able to manage it very easily. Then it is simple. Next, functional. When you say functional, department wise you need to be covering. Only then it will make your job easy. Department by department you will have to do. நம்ம ஆர்கனைசேஷனல் ஹைரார்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது எந்த ஆர்டர்ல யாரு வேலை செய்வாங்க, இதை நம்ம ஐடில டாப் லெவல், மிடில் லெவல், லோ லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க there will be corporate level, business level and functional level. இந்த ஆர்டர்ல when you wanted to see யாரு எந்த ஆக்டிவிட்டியை எப்ப பண்ணணும், ஸோ அது சொல்றது தான் ஸ்ட்ரக்சர் in the organization, which is called organizational structure. அதுல functional structure னு பார்த்தா டிபார்ட்மெண்டா பிரிச்சுருவாங்க. நம்ம ஏற்கனவே என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு தெரியும். ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங், HR, லாஜிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி when you are able to break open and do, it is called functional structure. டிவிஷன் பை டிவிஷன். ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிசினஸ் யூனிட்னு சொல்றோம்ல, அதோட சின்ன பார்ட் தான் டிவிஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு பார்ட் அண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டை தனித்தனியா டிவைட் பண்ணி டிவிஷன் வைஸா இஃப் யூ கீப், then it is divisional structure. இதே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்துடுச்சுன்னா மல்டி டிவிஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். இது வேற யூனிட்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா யூ வில் ஹேவ் டு என்ஷூர் இட் இஸ் மல்டி டிவிஷனல். வேற யூனிட்டா இருந்ததுன்னா that becomes SBU, strategic business unit. So we should accordingly say ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிசினஸ் யூனிட் வந்து டிவிஷனா பிரிக்காம யூனிட்டா பிரிக்கணும். ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு பிசினஸ் இருக்கும், ஒரு பிசினஸ்க்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் லைக் தட், இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் யுவர் ஜாப் ஈஸி. இது மல்டி டிவிஷனல். SB எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன். ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ பிரதீப். நோ லெட்ஸ் டேக் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ABC லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஏ ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் ஒரு இடத்துல இருக்கு, பி கொஞ்ச தூரம் தள்ளி இருக்கு இன்னொரு யூனிட், சி இன்னொரு யூனிட் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கு. எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கு, ஆனா ஒரே பில்டிங்ல இல்ல, கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இந்த யூனிட் ஒரு யூனிட் இருக்கு. இந்த ஒரு யூனிட் இருக்கிறது விஷயம் இல்ல, இந்த ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னு வச்சுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பென்சீன், ஒரு யூனிட் வந்து பென்சீன் தயாரிக்குது, இன்னொரு யூனிட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், இன்னொன்னு ஏதோ காஸ்டிக் சோடா ஒன்று பண்ணுதுன்னு வச்சுப்போம். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். இது மாதிரி தனித்தனியா பிரிச்சுக்குதுன்னா ஒரு யூனிட்டும் தனித்தனியா செயல்படும். இப்போ ஒன்னொன்னத்தோட பிசினஸ் என்ன, ஏக்கு பென்சீன் தான் பிசினஸ், பிக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் பிசினஸ்,
சிக்கு வந்து காஸ்டிக் சோடா தான் பிசினஸ். இப்ப யூனிட்டும் தனியா பிரிஞ்சு போச்சு, பிசினஸும் தனித்தனியா பிரிஞ்சு போச்சு. இப்ப இந்த பிசினஸ் பிரியும் போது என்ன ஆகும்னா, எல்லா பிசினஸ்க்கும் அந்த யூனிட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஷேரிங்ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பென்சீனுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், லாஜிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா அதே தான் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்டுக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது வேற டிபார்ட்மெண்ட், அது வேற பிசினஸ் இருந்து வேற சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்கலாம். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் an example. இப்போ when you cover your hydrochloric acid, வெறும் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் லாஜிஸ்டிக்ஸும் மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ காஸ்டிக் சோடா கவர் பண்ணும்போது ஃபினான்ஸ், மார்க்கெட்டிங், ஹெச்ஆர், லாஜிஸ்டிக்ஸ், ப்ரொடக்ஷன், ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இது மாதிரி கவர் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு பிசினஸுக்கும் வேற வேற டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. வேற டிபார்ட்மெண்ட் வரும்போது எங்க வந்துரும்? ஃபங்க்ஷனல் வந்துரும். மெனி பீப்புள் ஆர் knowing what is this functional, so department wise வந்துரும். ஓகே, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஒரு பிசினஸ், ஒரு பிசினஸ்க்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் முன்ன பின்ன இருக்கும். இது எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜில ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க, வேற ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பென்சீனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும், ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்க்கு ஒன்று இருக்கும், காஸ்டிக் சோடாக்கு ஒன்று இருக்கும்னு எக்ஸாம்பிள் வச்சுனோம்னா தட் பிகம்ஸ் யுவர் SBU. இப்போ the difference between divisional, multidivisional, SBU, Ashik asked me the question. ரொம்ப சிம்பிள். டிவிஷனல் பார்த்தனா ஒரு பர்டிகுலர் டிவிஷன் தான் இருக்கும். அதாவது அந்த பர்டிகுலர் டிவிஷன்ல அந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் மட்டும் தான் வச்சிருப்பான். ஓகே, மல்டி டிவிஷனல்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிவிஷன்ல 2-3 ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வச்சிருக்கலாம். ஓகே, SBUங்கிறது வந்து ஒரு ஈச் யூனிட், இது வந்து ப்ராடக்டுக்குள்ளன்னு சம்மந்தப்பட மாட்டாங்க. அது தனித்தனியா பிரியும் போது தட் பிகம்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். இப்போ இதுக்கும் மீறி இஃப் யூ வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும். when you come back again and see, open up your material, அவன் என்ன கொடுத்துருப்பான்னா ஒரு ஹெட்டிங்க்கும் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பான். நான் கொடுத்த மெட்டீரியல், the material that I distributed also will be there. Last 15 pages I would have covered only the diagrams for you in my material. ஸோ அந்த 15ல பார்த்தோன்னா ஃபங்க்ஷனல், டிவிஷனல், மல்டி டிவிஷனல், SBUக்கு தனித்தனியா டயக்ராம்ஸ் ஐ வுட் ஹவ் கிவன் செப்பரேட்லி டேக்கன் ஃப்ரம் தி இன்ஸ்டிடியூட் மெட்டீரியல். ஸோ அது பார்க்கும்போதே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். மெனி பீப்புள் வில் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின், சார் எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் எல்லா கம்பெனிலையும் இருக்குமா அப்படின்னா மேக்சிமம் எல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அது இம்பைப் ஆயிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், SBU பார்த்தோன்னா தனியா இது SBU, தனியா மல்டி டிவிஷனல், தனியா டிவிஷனல்னு யாரும் ஆர்கனைசேஷன்ல பிரிச்சு வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஓவராலா இதுதான் எங்களோட OC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆர்கனைசேஷனல் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சார்ட்ல பார்த்தோன்னா யாரு கண்ட்ரிக்கு லீடு, அவங்களோட பொசிஷன் என்ன, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு கீழே 4 பேர் இருக்காங்க, எல்லாருமே ப்ராஜெக்ட் லீடு. ஒரு ப்ராஜெக்ட் லீடும் ஒரு கண்ட்ரி பாத்துக்கிறான். ஒரு ப்ராஜெக்ட் லீடுக்கு கீழே 10 பேர் வேலை செய்யறாங்க. அந்த 10 பேர்ல 5 பேர் மேனேஜர், 5 பேர் எம்ப்ளாயி. இது மாதிரி ஒரு சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஆர்கனைசேஷனல் சார்ட். இப்போ கார்பரேட் லெவல்ல போனோம்னா டேஷ்போர்டு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கம்பைன் பண்ணி பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டூலா கொடுக்கறது. இப்போ பாரு, ஐ எம் கனெக்டிங் SM வித் IT நோ. அதாவது ஒரு ஓபன் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம காமிக்கணும்னா அதுக்கு டேஷ்போர்டு கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. டேஷ்போர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நம்ம CFOக்கோ CEO புரிய வைப்போம்னா we will only show what is the ஆர்கனைசேஷனல் சார்ட், ஓரளவுக்கு தெரியும். அப்புறம் யார் என்னென்ன வேலை செய்யறா, இதுல எது SBU கவர்டு, இதுல எது மல்டி டிவிஷனல், நிறைய ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் ஒரே டிவிஷன்ல இருக்கு, இதுல எது தனித்தனியா டிவிஷனல் வைஸா மட்டும் நம்ம பிரிக்கிறோம், அதுல என்ன வேலை செய்யறாங்க, எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, இதை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது தட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி. ஐ வில் டெல் யூ தி கார்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்வாங்க, ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ரீஜியனுக்கு வேலை செய்வாங்க, இல்ல கஸ்டமர் வாரியா வேலை செய்வாங்க, இல்ல ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியா வேலை செய்வாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் யூரோப்புக்கு ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூரோப் அண்டர் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங். அண்டர் தட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ பர்டிகுலர் F&A, ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஐ எம் டூயிங் மீன்ஸ் அக்கார்டிங்லி ஐ வில் பிரேக் ஓப்பன் மை டிவிஷன், மல்டி டிவிஷனல் அண்ட் மை யூனிட்ஸ். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ வில் பி ஏபிள் டு டூ. இதை தான் நம்ம விஷனுக்கும் பிரிச்சிருப்போம். ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியா, product, specifics about technology and customer focus. Customer varia taniya we will segregate, geographical area we will do, activity wise we can break open very easily to find out. இதுதான் simple division, functional, divisional, multi-divisional, SBU.
அடுத்தது பார்த்தோன்னா நெட்வொர்க் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ நெட்வொர்க் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோன்னா காலம்ஸும் இருக்கும் ரோஸும் இருக்கும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜர், நான் லாஜிஸ்டிக்ஸோட எம்ப்ளாயியை போய் கவர் பண்ணி எனக்கு வேலை வாங்கிக்க முடியுமா? வாங்கிக்க முடியும். லாஜிஸ்டிக்ஸோட எம்ப்ளாயி ஃபினான்ஸ் ஹெட்டை போய் பார்க்க முடியுமா? எஸ் யூ கேன் டூ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வர்டிக்கல் லெவலும் மூவ் ஆகுது, பேரலல் லெவலும் மூவ் ஆகுது. So it will make our job very easy to move from any place to any place. இது ஒரு பார்ட். இதுக்கு மீறி சார் இதெல்லாம் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள தான் வேலை செய்யறோம், இதுக்கு மீறி வேற ஏதாவது வேலை செய்யறோம்னா எஸ் யூ கேன் ஹேவ் இட் ஃபார் அவுட் சோர்சிங். இதை நம்ம நெட்வொர்க் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் ஓப்பன் அப் தி மெட்டீரியல் தட் வி ஹேவ். ஐ வில் டெல் யூ தி பேஜ் நம்பர் ஆல்சோ so that you can cover it very easily. Give me a minute. Now it is in the 7th chapter, organizational structure பார்த்தோம்னா 7th chapter. இதுல matrix and network both of things will be there. Matrix பார்த்தோம்னா டப்பா டப்பாவா இருக்கிறது தான் மேட்ரிக்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? rows and columns. It will be horizontal and vertical. So based on that if you cover it is going to be matrix. அப்ப network என்னன்னு பார்த்தோம்னா network will be outsourced. Now and all if you see even the HR activities are outsourced. That means they are not keeping it within the organization. You only from outside the organization they try to bring it and they do it. இப்படி பண்ணனா அது என்ன ஸ்ட்ரக்சர்? That becomes your network structure. Matrix இருந்ததுன்னா combination of horizontal and vertical. Now when you cover your network and matrix, the last is called hourglass. HOURGLASS. இப்போ நம்ம sand clock பார்த்தோம்னா மேல வந்து it will be bulgy. அங்க மேல இருந்து sand will keep on be moving into the small pipeline. அப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தா திருப்பி இன்னொரு ஒரு பெரிய பேஸ் இருக்கும். This diagram we have it in our study material, you can see. So this is called hourglass structure. அந்த diagram தான் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Very simple. There are 3 levels: top level, middle level, low level. இப்போ let's take for an example. They wanted to lay off people. Now we are in the lockdown situation. Not all people are having that full jobs. The companies are doing layoffs in the company so that the people are getting the settlement and moving away from the organization. Example, I wish that all people are getting jobs and I visualize that all people are having and continuing their jobs. I'm just telling an hypothetical example. I wanted to always be positive. So let all people get jobs and everybody hope that economy bounces back really strong and more people are getting employed. So that's my visualization. Let's keep that positivity separate. But for our example to understand, இப்போ ஒரு லே ஆஃப் நடக்குது. எக்ஸாம்பிள் ஹைபோதெட்டிக்கல் தானே. ஸோ லே ஆஃப் பண்றாங்க. லே ஆஃப் பண்ணும்போது 3 லெவல் இருக்காங்க. கார்பரேட் லெவல் இருக்கு, பிசினஸ் லெவல் இருக்கு, ஃபங்க்ஷனல் இருக்கு. அதாவது டாப் லெவல் இருக்கு, மிடில் லெவல் இருக்கு, லோ லெவல் இருக்கு. இப்போ லே ஆஃப் பண்ணணும்னா whom they will lay off? Top level or middle level or low level? Tell me the answer. Whom they will remove? I am coming back to the hourglass structure now. Whom they will remove? Top level or middle level or low level? Manoj, low level. I don't think the answer is right. வேலை செய்யறவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டா அப்புறம் யார் வேலை செய்வா? ஸ்வேதா மிடில் லெவல், ஸ்ரீநிதி லோ லெவல், Pradeep Padmanabhan middle level. Okay, very good. The answer is, now the conceptual solra you will understand. But top level CEO CFOs irukanga. Okay, Dhanush Mohan top level. Oh, CEO ve வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவியா நீ? Okay, you cannot do that, right? Anyways, okay, Gomati middle level. Okay, நான் இப்ப சொல்றேன், listen carefully guys. I know that you have came back with the mixed answers. மொத்தமே 3 level தான், 3 level answer வந்துட்டு. Okay, now I'll explain you. The CEO CFOs la irukanga, there will be some limited number of CEOs and CFOs. If you remove them saying if your salary is cut we can run the organization, the answer is you cannot even run the organization if CEO and CFO is not there. So avanga vandu romba mukkiyamaana base, because you are giving them more remuneration. That does not mean for layoff you should send them. அப்படியே கம்பெனியை டைவர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் லிக்விடேஷனுக்கு கொடுத்துட்டு போயிடலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் யுவர் டாப் லெவல். ஸோ டாப் லெவல் ரூல்ட் அவுட். அடுத்தது லோ லெவல். த லோ லெவல் பீப்புள் கெட் மினிமம் சேலரி.
too many people will work with a less number of salary, because when the top level gives you work, the low level should ensure that they do their activities, because too many people will be there, so they can accordingly manage their work. Salary will not be big. So even if you remove them, only less amount of salary cost cuttings will be done, and beyond a point of time it is not going to work out. But if in the middle, if you see, there are managers, middle level managers, general managers, senior managers, they will take it from the top level and give it to the low level. Now they will say in hourglass structure, middle level managers should be laid off. Okay, so then you can ask me this question, sir, if middle level managers are laid off, who will do their activity? Now can you tell me the answer? Middle level manager, middle level only will be laid off. For in the example that I'm saying, how will they manage doing the work of the middle level? Can you answer me? Low level will be doing. Then who will do their own work? Shweta, middle level can be substituted by technology. Very good. Sudantra Jairam, automation. Very good. Automation means what? Less of manual activity, more of machine related activity. Yes. So Shweta was correct. Sudantra was correct. So the answer is, when you replace that with your technological tools, then you can manage this. This is called hourglass structure. The middle level people will be, their work will be automated, because there is no layoff required for any machine, because it will do the same activity again and again. So it will not have any health problems, it will not have any ailment issues, it will not ask for salary, it will not ask for your promotion, it will keep on be doing the same thing. So in the middle level managers work, or the middle work, when it is replaced by the technological tools or automation, it is called hourglass structure. So only we said sand clock. So on the top, the base will be bigger. On the bottom, the base will be bigger. In the middle, there will be very small thing for you to move here and there. That middle level is constricted middle layer. அதாவது அந்த மிடில் லேயர் சின்னதாயிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்களோட ஒர்க்கை மட்டும் they can manage it with the automation. They cannot touch on the top level. They cannot touch on the low level. So only they wanted to bring the diagram. So totally, when the middle level manager's work is replaced by technological tools, it is called what structure? Hourglass structure. So that's very, very important for us to cover. This is the motto 8 organizational structure. Okay, yes. Now coming to the next question. The next question is called strategic change. Okay, first I will we will go in order itself. Strategic supportive culture or corporate culture. Abdina என்ன அர்த்தம் guys? Now we are already in 33. See what we have done. We have first covered the basics really strong. Basics cover பண்ணக்கப்புறம், if we complete the 50, our whole session will be completed, because our base is very simple and strong. அது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுதுன்னா, then you can visualize this very easily. We are already now in 33. We can easily cover up 50, and once the 50 is done, we can complete the whole of strategic management. So it is about completing the syllabus with quality, and it is not about the time that we are managing. Okay, so strategic culture, supportive culture, what does that mean? Very simply, if you see, ஒரு organizationக்கும் there will be values. ஒரு organizationக்கும் there will be beliefs. ஒண்ணுத்துக்கும் there will be business principles. எல்லா organizationக்கும் there will not be same principles, there will not be same values, there will not be same beliefs, and there will not be same traditions. If you have it in a different way, then you call it as corporate culture or strategic supportive culture. எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. But each and every activity will be managed accordingly in the organization. Organization சொல்லும்போது, we should ensure it is not about the place, it is about the company. Let's take for an example. We have 147 countries that we deal, and it is all forming part of one organization. Means it is not about people having place of business only in Chennai. It is about all the countries that we are talking about. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Even if you have the same company in India, they will have the same value, beliefs, and traditions.
If the same company, the branch is there in Europe, the same value, beliefs, traditions will be taken care. Like that, depend on your corporate, the culture will get differed. So that means what? Corporate means what? Large size company or group company. So when they have that particular types of value tradition, then it is called strategic supportive culture or corporate culture. Okay, so that's very, very important. Okay, now change. I am not going to take that now. Change, will keep it as the last because I can touch on with the psychological perspective. Now I'll ask you this question. Okay, the change 34, 35, 36 I am not covering now. Let's go to 37. Organizational controls include strategic control. This is the MCQ. Now, guys, can you tell me how many types of organization controls are there? And what are they? How many types of organizational controls are there? And what are they? Can you answer? Very important question again for the exams perspective and corporate experience perspective. Tell me. Yes, very good. Organizational control has three. Gomati is right. Pradeep, I don't know how you told four, but still, when you wanted to cover this, the organizational control has three. Operational, that means low level activity. Management, middle level activity. Strategic control, top level activity. Yes, so there are three. Now Shweta is correct. Vidya, you are right. So operational control, management control, and strategy control. That means low level, middle level, and top level. Very good. Now you have told this. Fantastic. Now don't confuse that with your types of strategic control. Now Srinidhi, yes, you are right. Sweta, you are right. Now tell me, how many types of strategic controls are there? What are they? This only is important exam question. How many strategic controls are there? What are they? Very important exam question. If you answer this, great. Very good. Gomati came back with all the four controls. Yes, very good. Four types, yes. Premises control, strategic surveillance, special alert control, and implementation control. Very good. How we will call this as with mnemonic? Special IPS. IPS is the person, the police force who will have a control. So special IPS you should have. So easy to remember. What is that special IPS? How did you remember? Guys, the other people, special IPS, special alert control. Special alert control. Why is Srinidhi saying SCM is wider? I did not ask anything, any question relating to that. Okay. Special alert control, implementation control, premises control, and strategic surveillance. IPS. What is IPS? Implementation control, premises control, and strategic surveillance. Based on that, you will have a control in the organization. So special means special alert control. So there are four things. Please mark it important for your exam so that you can revise it very easily. Okay. Now in implementation, there are two types of control. Please mark it and write it and keep. In implementation control, there are two things which are very important, which we call it as monitoring strategic thrust. That means you should ensure how much of level you can dive in to find out what implementation can be done. That means to know the depth of it and accordingly monitor and milestone how long it will go for you to have an implementation control. So there are two things: monitoring strategic thrust and milestone reviews. They'll ask this in the MCQ. They can ask you by way of a positive question, or they can ask you by way of a negative question, or it can be by way of a non-negative question. It can be anything that they wanted to. So let's make it really stronger. Okay. Yes. Now we will go to the next one. Two big B's that we have.
What are the two big B's? We have one is called BPR, another is called benchmarking. In your old syllabus, the people who are studying old syllabus, they had a concept called reaching strategic edge. In that, they had BPR, benchmarking, TQM, Six Sigma, total quality management, Six Sigma. But for new syllabus, we have only BPR and benchmarking. Guys, can you expand what is BPR? Expansion of BPR. What is BPR? Business process reengineering. Yes, very good. Business process reengineering. Yes. In this, there are 4 important keywords you need to remember. So we will tell that. Yes, very good. Business process reengineering. That means, let's take for example for EIS SM itself. Listen carefully. When you take the example of studying EIS SM, we ensure that we are studying the same material. Okay. We have same RTPs for that particular attempt. MTPs is going to be same, and you are also going to be same. But every time when you study different things, yes, all people are correct saying it is BPR. When you coming back to the concept, when you study in different way, you are not going to change the material. You are not going to change the pages. You are not going to change the ICA. You cannot change the ICA. You cannot change the exam pattern. You cannot do anything about it. But what you do is, every time when you study SM, you re-engineer the business process. That means in different ways, you will study your business process. So it is called business process re-engineering. Now for that, you need to change your basics if something is not right. So when you change the basics, you will use a word called fundamental rethinking. That means right from the start, right from the basics, you do a change, and it is called fundamental rethinking. Okay. Then previously when you did wrong things, but now you know how to study SM. Maybe till yesterday you would have studied SM in a different way, but after attending this class or after attending this video session, you will have a fantastic idea of how to proceed with your SM. Okay, so that's the confidence I wanted to give. Now at that time when you wanted to do, you will use a word called radical redesigning. Radical redesigning means you trying to understand that whatever you did in the past is all wrong, so you are rectifying your present and future. They call this as radical redesigning. So what are the 2 keywords we told? Fundamental rethinking, radical redesigning. Yes, correct. Now when you do like this, you will have a fantastic improvement. You will have a dramatic improvement. So you can ensure that from 5%, 10% change, you will have 80%, 90% change. I usually tell this, I am telling you here also. I still remember when I was taking, it has been like 5-6 years I have been into this teaching field for CA, CS and CWA. Like 4 attempts, 5 attempts before, so like 2.5 years, 3 years before, when I was started taking ITSM in a full-fledged way, there is a person who came to me and said, sir, I failed miserably in ITSM examination. I have no clue. You should only help me. Okay, I understood what it is. He started crying. He told about all his family issues, problems, because we deal things psychologically also. I was making him clear on what it is. I asked him to do that emotional outburst. Once he did all that outburst, ஏன்னா மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டு யார்ட்டையாவது சொல்லிட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் நமக்கு மனசு லேசாயிடும் இல்ல. ஸோ அப்படி சொல்லும் போது ஐ லிசன் டு எவ்ரி திங். எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம், சார் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டான். ஏன்னா இது எல்லாருமே கேட்குற கேள்விதான். ITSM ஃபுல் கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சிருப்போம். கடைசி கிளாஸ்ல வந்து வாட் யூ கைஸ் வில் கம் பேக் டு மீ அண்ட் ஆஸ்க், சார் ITSM எப்படி சார் படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்பான். அதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ நாள் கிளாஸ் எடுத்திருப்போம். ஆனா கூச்சமே இல்லாம they will come back to me again and ask. Nothing wrong. If you ask, we are always here to answer your question. But still, இப்படிதான் படிக்கணும் நம்ம அவ்வளோ ஐடியா சொல்லியிருப்போம். ஆனாலும் திருப்பி வந்து சார் எப்படி படிக்கணும், எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு மட்டும் சொல்லிடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட், they do not know how to proceed. அப்ப நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம், அவனை வச்சு நம்ம பிசினஸ் ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங் பண்ணோம். பிசினஸ்னா என்ன? ஆக்ட் ஆஃப் பீயிங் பிஸி. யார் சொன்னது? பீட்டர் எஃப் ட்ரக்கர். ப்ராசஸ்னா என்ன? கன்வெர்ட்டிங் இன்புட் இன்டு அவுட்புட். ரீஇன்ஜினியரிங்னா என்ன? பண்ண வேலையை புதுசா பண்ணுறது. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அவன்கிட்ட கேட்பேன், சரி இப்போ நீ பிளான் வச்சிருக்கிய எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி படிச்சிருக்கணும்னு பிளான் வச்சிருக்கியான்னு,
எல்லாருக்கும் எழுதின்னு வர சொல்லுவேன். எப்படி எழுதின்னு வர சொல்லுவேன்னா SWOT அனாலிசிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவேன். நம்ம படிச்சா மட்டும் போதாது இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் ஆல்சோ நோ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் அ SWOT அனாலிசிஸ். உன் ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உன் வீக்னஸ் என்ன, எதெல்லாம் உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கு, எதெல்லாம் உனக்கு த்ரெட்டா இருக்குன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொரு கதை எழுதுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட்னு பார்த்தோன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ்னு எழுதிடுவோம், முடிஞ்சது. ஸோ தட் மீன்ஸ் தே வில் ஆல்வேஸ் கம் பேக் டு பீப்புள் அண்ட் ஆஸ்க் which college you are studying. They will not even know that CA is a professional course. They will definitely ask this question and say எந்த காலேஜ் படிக்கிறேன் அவங்க சொல்லி புரியறதுக்கு நம்ம CA முடிச்சிரும். கரெக்ட். ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரிவேர். ஸோ எல்லாரும் அது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த்ரெட் எழுதினோடனே he wrote also strength and weakness எழுதணும் தான். சரி, இது எனக்கு தெரியும், இது எனக்கு தெரியாது, இது எனக்கு தெரியும், இது எனக்கு தெரியாதுன்னு எழுதணும் தான். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் எழுத இப்போ உன்னோட பிளான் எழுதிவா அப்படின்னு சொன்னான். பிளான்னா என்ன, எப்படி படிக்க போறேன். கைஸ், இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஃபார் ஆர் டே ஐ வாண்டட் யூ டு ஸ்டடி ஒன்லி 3 சப்ஜெக்ட்ஸ், நாட் மோர் தென் தட். ஏன்னா ஒரே சப்ஜெக்டை படிச்சது தப்பு, 7 சப்ஜெக்டை ஒரேடியா சேர்த்து வச்சு படிச்சாலும் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் நமக்கே புரியாம போயிடும். ஏன் இதை 3 சப்ஜெக்டா படிக்கணும்னா அது ஒரு ஈஸி வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திங்ஸ் இருக்கணும். அதாவது நம்மளோட மெமரி பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் ஒரு 2 நாள் வரைக்கும் நம்மளால டெம்பரரி மெமரியில வச்சுக்க முடியும். அதுக்கு மீறி போச்சுன்னா பெர்மனன்ட் மெமரியில வச்சுக்க முடியும். அதுக்கு மீறி போச்சுன்னா அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெம்பரரி மெமரி போயிடும். எப்படி பெர்மனன்ட் மெமரில இருந்து டெம்பரரி மெமரி போகுதுன்னா நம்மளால திருப்பி அதை ரிவைஸ் பண்ணலைன்னா அது பெர்மனன்ட் மெமரியில இருந்து டெம்பரரி மெமரி போயிடும். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் an எக்ஸாம்பிள். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு எஃபெக்டிவா ஒரு 3.5 hours செஷன் எடுத்துருக்கோம்னு வச்சுப்போம். இத இன்னைக்கு நீங்க படிச்சீங்க, you were able to answer, all the people will be able to answer when they watch this video. Fantastic. Now you do not study tomorrow SM. இன்னைக்கு நான் சொன்னதை நீ படிக்க, அடுத்த நாளும் படிக்கல, 2 நாள் ஆச்சு, 3 நாள் ஆச்சு, 4 நாள் ஆச்சுன்னா 5வது நாள் again when you try to remember these answers, you will not be able to get most of the answers correct. ஏன்னா முதல் தடவை தான் படிச்சிருக்கோம், எவ்வளவு தூரம் தலையில ஏறி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, திருப்பி அதை ரிவைஸ் பண்ணல, அதனால அது பர்மனன்ட் மெமரி இருந்து டெம்பரரி மெமரி போயிடும். யோசிச்சு பார்த்தேன்னா நீ சாப்பிட்றது கூட உனக்கு ஞாபகம் இருக்காது. முந்தா நேற்று காத்தால என்ன சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா 90% ஆஃப் த பீப்புள் will do not know. ஏன்னா அது நம்ம யாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கல, யாரும் அதை மனப்பாடம் பண்ணல. முந்தா நேற்று இட்லி தான் சாப்பிட்டேன், முந்தா நேற்று இட்லி தான் சாப்பிட்டேன்னு யாரும் மனப்பாடம் பண்ண போறது. பட் ஸ்டில் if you are not able to remember the food itself, how will you remember ITSM? இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம், ஜூன் மந்த்ல இருக்கோம், நமக்கு எப்ப எக்ஸாம், ஆகஸ்ட்ல எக்ஸாம். அப்ப எப்படி படிச்சா ஞாபகம் இருக்கும் EIS-னா அதை லூசிட் இன்டர்வல்ஸ்ல படிக்கணும். மெமரி டெக்னிக்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அந்த டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு டு. அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தியரி படிக்கணும், சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ப்ராக்டிகல் ஸ்கோர் பார்க்கணும். நவ் ஆஃப்டர் தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம போர்ஷன்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம், செஷனே நமக்கு அது 11:30 வரைக்கும் தான். ஸோ வி ஆர் மேனேஜிங் அவர் ஒர்க் அக்கார்டிங்லி. இல்லாடி இப்போ அதனால எழுந்து போட முடியாது, கரெக்டா வி ஆர் மேனேஜிங் திஸ் டைம். அப்போ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடினா யூ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் a hunger feel. அப்ப படிக்கும் போது உள்ள போகும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் உடம்பு டைஜஷனோட பேஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். இந்த டைஜஷன் பண்றதுக்கான வேலை ப்ராக்டிகல் சம்ஸ் போட்டோம்னா டைஜஸ்ட் ஆகிறது இன்னும் ஈஸி. ஏன்னா அது வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும். நீ அப்போ உட்காந்து ITSM பேசி படிச்சேன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் ஒர்க் அவுட். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் த பிளேஸ் தட் யூ சிட் அண்ட் ஸ்டடி. உட்காந்து படிக்கிற இடம் நல்ல இடமா இருக்கணும். பெட்டில் உட்காந்து படிக்க முடியாது. டோன்ட் ஈவன் சிட் இன் தி பெட் பிகாஸ் you have always trained that particular place only to sleep. அதோட மேல ஏறி உட்கார வச்சு if you study your ITSM, it is not good for 2 reasons. Number 1, நம்ம படிக்கிறது சரஸ்வதி புக்கை அது மேல கூட சுவாமின்னு வச்சுக்கோ, என்ன சுவாமி any you can keep. You cannot bring that holy divine thing to a place where you sleep. The second, where you sit and study will have you that previous vibration. 20 வருஷமா if you are sleeping in the same bed, if you go back again taking the material, you will be able to sleep it for the first time. You cannot proceed further. அது சாப்பிட்டுட்டு போய் படிச்சனா you will not be able to manage it. So ensure சாப்பிட்டா கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிடணும், இல்ல சாப்பிட்டனா உடனே ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் போயிடும். ஸோ அப்படி when you try to manage 3 சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணோம்னா ஈஸியா நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அடுத்த நாள் 4 சப்ஜெக்ட் படிச்சுக்கலாம், இல்ல நாளான்னைக்கு திருப்பி படிக்கும் போது இந்த சப்ஜெக்ட ஒரு சின்ன ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். சின்ன ரிவிஷன் பண்ணா மட்டும்தான் இட் வில் ஆல்வேஸ் பி ரீடைன்ட் இன் யுவர் பெர்மனன்ட் மெமரி. இப்ப ஃபேஸ்புக்ல பார்த்தோம்னா ஒரு 5 years முன்னாடி you have posted a picture. Okay, அது மார்க் ஜுக்கர்பர்க் will make you remember saying that memories 5 years before. Now what you do,
you share that particular picture again after 5 years, so that it comes on the top of your news feed. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மேல வந்து அது உட்காந்துக்கும். அப்படி உட்காந்துச்சுன்னா people will be able to see it what you took as a picture 5 years before. அப்ப இது என்ன பண்ணுது? It's always stopping up its own memory. அப்ப திருப்பி திருப்பி அதை ரிவ்யூ பண்ணிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் அது டாப் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஹியூமன் மைண்டும். யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் பி கண்டினியூயிங் டூயிங் த சேம் திங். அதை படிச்சுட்டே இருந்தா மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் யுவர் ஜாப் ரியலி ஸ்ட்ராங். So please take that as a very strong suggestion. I don't advise because not all people like advices now. Advice I'm just giving it more like a suggestion. So please take this. I have done it a number of times with many people. People who passed IT, some people who passed law under me, people who passed economics under me. Everybody will say the same thing. Sir, your visualization worked. அப்படின்னா என்ன இருக்கும்னா நம்ம என்ன மாதிரி வேலை செய்யறோமோ அந்த வேலை தான் நம்ம சக்சஸ் பண்ணும். இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் if you are able to bring the changes, you will be able to do fantastic. Please take that. Okay, so coming back to BPR, business process reengineering. இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஃபண்டமெண்டல் ரீதிங்கிங், ராடிக்கல் ரீடிசைனிங், ட்ராமேட்டிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ அந்த பையன் எழுதிட்டே வந்து சொல்லும்போது தென் ஐ டோல்ட் ஹிம், நீ ஒரு பிளான் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொன்னோம். கரெக்டா? அந்த பிளான் எடுத்துன்னு வந்தோடனே நான் என்ன பண்ணேன்? அந்த பிளானை வாங்கி உடனே கேட்டேன், இது இது போன தடவை இந்த பிளான் ஃபாலோ பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டேன். ஆமா சார் அப்படின்னு சொன்னோடனே வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பரை நான் வச்சுட்டேன். I tore that paper literally into pieces for a simple reason. He did the exact same thing last attempt also. It did not work out. Apna enna artham? Radical redesigning. I told whatever you did in the past is all wrong. So don't try to do the same thing again and again. So business process le எப்பவுமே fundamental rethinking இருக்கணும், radical redesigning இருக்கணும். அப்பதான் dramatic improvement. அதை கிழிச்சு போட்டுட்டு crash course வந்து உட்காந்துக்கோ, attend the classes, take my materials and finish it really strong. Then write it and see. டெஸ்ட் எடுத்து அவ்வளவு முக்கியம். 2 o'clock 5 o'clock அந்த டெஸ்ட் எடுத்து எழுதி முடியும் போது உனக்கு எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கும், எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்காதுன்னு உனக்கு தெரியும். ஞாபகம் இருக்காததுலாம் தனியா லிஸ்ட் போட்டு எழுதிக்கோ. ஒரு கருத்தை படிக்கவே திருப்பி ஒதுக்கி படிக்காத. எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி டாப் 25 கொஸ்டின்ஸ் லிஸ்ட்னு வச்சுக்கோ. அதை வச்சு படி. அதுக்கப்புறம் MCQ புக்கும் நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன், அதையும் வாங்கிக்கோ. அமெண்ட்மெண்ட் நோட்ஸ் இருக்கும், அதையும் வாங்கிக்கோன்னு எல்லாத்தையும் உனக்கு கொடுத்துட்டு I made you write the test and I was continuing seeing. Because அவன் 7 மார்க் தான் வாங்கியிருந்தான் போன அட்டெம்ப்ட். அவன் அழுததுக்கான காரணம் we should know. He just got only 7 marks in ITSM out of 100. But he is very capable of doing it, but he did not know how to proceed. But the beauty is, when he finished the exam and the result came, we were surprised to see he got 54 marks out of 100. Because of that 54 marks of ITSM, he was able to get the auditing also passed easily. Already he was having an exemption in accounting, or accounting exemption. ITSM 7 mark தான் வந்தது. So he was able to manage it very easily. ஏன்னா 60 மார்க் எடுத்துட்டோம், மீதி எவ்வளவு தேவை? 90 marks. Old syllabus ana 90, he already got 54. Easily he was able to get 45 or whatever, and accordingly he was able to pass it very easily, convincingly, because of ITSM. Now he is into CA final. He completed first group. I hope this time when he writes second group, he'll be able to complete that also. The beauty is this. The beauty is fundamental rethinking, radical redesigning, dramatic improvement. என்னென்ன விதத்துல? In terms of cost, அவனுக்கு காசு பெரிய விஷயமே கிடையாது. Because he saved 6 months of one attempt. ஒரு 6 மாசம் சேவ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட். பிகாஸ் 6 மாசத்துக்கு முன்னாடியே நீ சிஏவை முடிச்சிருவ. ஏன்னா நீ அட்டெம்ப்ட் வைக்கல. ஒரு மாசத்துக்கு 50,000 சேலரின்னு வச்சா கூட we are able to save him 3 lakh rupees because of his passing. So crash course paper maybe more, I don't know, let's take for an example, but we were able to save 3 lakh rupees for him. So that's a huge amount. In terms of cost, we were able to do it. Quality, summer quality, he studied really, he put on all his efforts. Now he was able to do it. That was great. Quality on the service, I did quite decently because I was always handling him. The speed in which I did is fantastic. So that means crash course or not, we were able to complete the whole thing. Now is business process reengineering. So we were able to tell the storyline. Now remember the keywords. In a fundamental rethinking, radical redesigning, dramatic improvement in terms of cost, quality, services. I'll again repeat. Fundamental rethinking,
radical redesigning, dramatic improvement in terms of cost, quality, service and speed. இதுதான் BPR. BPR ஓட கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா படிச்சுக்க வேண்டியது. இதுல ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் BPR இருக்கும். Please read that and make it strong. ரொம்ப ஈஸியா நான் கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன். You can cover it very easily. Benchmarking. So benchmarking is the collection of this business practices. நம்ம இருக்கிறதுல எதெல்லாம் நம்மளால பெஸ்டா ஒரு ப்ராடக்ட் சர்வீஸ்ல பண்ணி if you have the quality, it is called benchmarking. They call it as collection of best business practices. Okay, இப்போ we are going to cover some words relating to competition. Competitive strategy அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு யாரோ ஒரு காம்படிட்டரா இருக்கணும். அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுமா, நம்மளோட இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் தெரிஞ்சா பத்தாது, அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல், அதாவது நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் அவங்க என்ன வேலை செய்யறாங்கன்னு பார்க்கணும். ரொம்ப சிம்பிள். What you do versus what is expected from the external environment. இது நம்ம எக்ஸாமுக்கே சொல்லலாம். You write in one way, but whether if it is not matching the ICA's expectation, you will not be able to pass. So competition is you ensuring that you are matching the ICA's expectation. So external environment affecting the internal environment. That means if you are not able to do perfectly what the external environment wants from you, you will not be able to even touch. It affects the internal environment. இதுக்கு 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அத சா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம். ஒன்னு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கணும், இல்ல இன்னொன்னு அட்ராக்ட் கஸ்டமர்ஸ், another is withstand the position you wanted to. So you can remember it as SA. Okay, so remember this question. I will mark this here. So important for exam. So I'll mark it here so you can accordingly cover. Okay, அடுத்தது competitive landscape. Competitive landscape na enna? ரொம்ப சிம்பிள். நீ உன் காம்படிட்டர் யாருன்னு டிசைட் பண்றனா அக்கார்டிங்லி நீ அதை வச்சு யூ கேன் மேனேஜ். இஃப் மை காம்படிட்டர் இஸ் ஸ்ட்ராங், நம்ம இப்போ மைக்கேல் போர்ட்டர் 5 forces ரூல்ல ஜியோ சொன்னோம் கரெக்டா. threat of new entrants, we were able to tell threat of new entrants and we made it really strong. நம்ம என்ன பண்ணோம், we made it very clear saying that yes, நம்மளோட காம்படிட்டர் அதாவது நியூ என்ட்ரன்ஸ் இஸ் ரியலி ஸ்ட்ராங். ஸோ அதை வச்சு we were able to manage the other fellows also. நம்ம அதுதான் சொன்னோம் கரெக்டா. அப்போ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, நியூ என்ட்ரன்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தனா மத்தவங்க எல்லாம் the rivalry among current players will have a gilly. So the point is you identify the competitors and accordingly develop yourself. So this is going to be so important. So what is the keyword you will have to remember? Identify competitors. Yes, when you identify the competitors and their strength and weakness, it becomes what? Competitive landscape. Next, core competence. அதாவது you have a unique strength. Everybody has a unique strength. கரெக்டா. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, குரங்க வந்து தண்ணி போடக்கூடாது and your whatever is there in your water you cannot make them jump at it. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா doing the perfect way of non-sing things. ஏஆர் ரஹ்மான் பேட்டும் Sachin Tendulkar pianoவும் கொடுத்தனா I don't think it will work because everybody has their own unique strength. So core competency is having their unique strength and working on it. So அதுதான் அதுல ரொம்ப முக்கியம். So it is a source of competitive advantage over the rivals. That means it is a unique strength that the person possesses, individual possesses, organization possesses. So you can accordingly remember in that way. Core competency முக்கியமா மூணு areas. What are the 3 areas? Competitor differentiation, how you are managing the competitor. Second is customers value and application. Customer க்கு என்ன வேணும், நம்ம எப்படி compete பண்ண போறோம், what is the application that you will have. So accordingly you will remember that there are 3 things that you need to cover. Okay, next, what is the next thing? Competitive advantage. What is the competitive advantage that you have? Guys, just give me a minute. Guys, it's all working fine. Are you able to listen to me? Sikha sub people, are you able to listen to me? Is this everything fine? சார் இல்லை சார், ஆடியோ பிரேக் ஆகுது சார் பயங்கரமா.
Hello, sir. Hello. Sir, audio breakers. Hello, sir. அதான் ஏன் தெரியல. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வருது. இப்போ என்ன அப்படியே திருப்பி கண்டினியூ பண்ணலாமா? இப்போ நான் வேற எதுலயாவது கனெக்ட் பண்ணி வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? Wi-Fi connect பண்ணிட்டு start பண்ணுங்க sir. ஒரு நிமிஷம் இரு, நான் பார்த்துட்டு அப்படியே லைன்ல இரு. அப்படியே நின்று போச்சா? ஆமா sir. Please start. ஒரு நிமிஷம் இரு, நான் இதுல கனெக்ட் பண்றேன். எப்படி இருக்குன்னு பாரு. Okay. Okay, sir. With voice clear. If where did we leave actually? Sir, Any idea? Okay, competitive. No, I can manage it. No, easily. No problem. No. Okay. Okay, guys. Just give me a minute. There is a small internet thing. A mismatch. Just give me a minute. Yes, okay. Now, where we left is, we were talking about the core competency. Yes. Is this visible now? Is this audible now, guys? Shiva? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. Okay. Yes, guys, now coming back, now what we were talking about is, I'll again go through. I hope that it would have got stopped in core competency. So core competency is a unique strength organization that we wanted to. So you can accordingly say it is based on your unique strength. You cannot ask all the other people to do everything. So you can accordingly manage. So this is your core competency. There are three areas which we call it as CCA: competitor differentiation, customer value, and application. Now, what is competitive advantage? When you have an edge over the rivals, that means when you are able to do things better, you can ensure that your competitive advantage is automatically done. Next is your characteristics of your competitive advantage. You will have to be very appropriate in what you do. You should not imitate other people's activity, or other people will not be able to imitate you. Durability, you should ensure that it is long standing, and it should also ensure that you can transfer the work to others. So you can transfer only when it is allowed from your side, otherwise it should not be done. So we should be very clear and strong saying you cannot transfer it unless and until you are allowing it. So that's the point we need to cover here. What is the next thing? Last 4 points is, before we take the strategic change, strategic alliance. I already told you, when we cover the corporate level, we need to know that the relationship between businesses is to achieve your objectives. That means when you combine together many people's work, you will ensure that the strategic alliance will be formed. For that, you will have 4 ways: political, organizational, strategic, and economic strategic alliances. So you can remember it as POS. Next, strategic audit. Strategic audit is defined by a person called Richard Rumelt. This person ensured that there is a separate way of doing a strategic management process within the organization. So he kept it as a word called strategic audit. So when there's an operation of SM process within the organization, it is called strategic audit. So it is done by a person called Richard Rumelt. Okay, next is entrepreneur versus intrapreneur. When a person who is outside the organization, who brings his own business idea, who puts on his capital, technology, and all his talent to give a better shape, it is called entrepreneurship. What he does is, he does all the business opportunity by doing his own self from outside the organization. He is not forming part of any membership within the organization.
he starts his own new enterprise to make use of it, and it is going to be your entrepreneurship. Exactly the same thing, but when a person is doing all these activities within the organization, it is called intrapreneurship. Entrepreneur is creating a business idea of his own self and automatically is doing it, and intrapreneur is a person who is doing within an organization. Now we are going to the last concept called strategic change. What is the strategic change? I will tell you. The point is very simple. There are two questions which are there. There are two questions. One is called steps to initiate strategic change. Another is Kurt Lewin strategic change. So what is the steps? What is the uh, steps to create a strategic change? What is Kurt Lewin strategic change? Now, first we will go through the points, then I will cover the concept, so that I am going to stop this screen. Steps to initiate change is very simple. First, you need to know why there should be a change. Okay, recognize the need for change. Second, create a shared vision. You guys already know vision is the roadmap of company's future. When you share it with all the other people, like top level, middle level, and lower level, then it is going to make your job very easy. Create a shared vision. Third is institutionalize the change. That means you implement the change. This is steps. Don't confuse this 34th question with 35th question. 34th is steps, 35 is Kurt Lewin strategic change. When you have Kurt Lewin strategic change, you will ensure that there are only three activities. What are they? Unfreezing, changing, refreezing. So remember this point: unfreezing, changing, and refreezing. When you change the activities, this they call it as Kelzman method. Here we are saying changing, no. So this changing, we need to ensure that what is covered in your changing. In this changing, you have three methods to be covered. So that's what we are covering here. There are three methods. What are the three methods we have? We have compliance, identification, and internalization. That means do your work properly, find any problem that is there, then you change that into the activity. So remember this, I will explain you now what are the 3 points. Okay, yes, you can also remember, and you can also keep it till the end, so that you can remember what we have done. So we have done with all the 50 topics, and we also ensure that we are covering the strategic change. Now I am going to stop the screen. Now I will ensure that we are telling what is there in your Kurt Lewin strategic change. First, when we studied SM, we did not know how to start with SM. Today's session would have made you very clear that this is how you need to start with SM, and this is how you will have to complete. First, what did I made? I made you very comfortable to study SM. So I did a concept called unfreezing. Unfreezing means what? I am going to change you and your attitude towards your EIS SM. When I wanted to change you, the most important thing is you should be ready to change, and only then I can change you. If you are not ready to change, I cannot change you. So unfreezing has to be done. That means you are ready to change. Saying EIS SM is very easy. Now, after that, what I'm doing, I'm changing from old situation to new situation. Whatever you were having in the past and all, I did not bother. I said, you are making EIS SM easy. You are passing this attempt. This is what people come to me when they come to law. I say the same thing. This is what I will tell when I take ESSM. This is what I'll say when I come to economics. So all the three subjects when I'll take the same thing, because only if you are ready to change and pass this attempt, I can change you. Some people and all will sit in such a way that, sir, முடிஞ்சா என்ன pass பண்ண பாருங்கன்ற ரேஞ்சுக்கு they will sit. அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா we will not be able to help them beyond a point of time. So adanala they will have this problem. So unfreezing, changing old situation to new situation. கொஞ்சம் கொஞ்சமா compliance activity மாத்தி மாத்தி தப்பு பண்ணா திருத்துறது, கரெக்டா பண்ணா I will congratulate them. So compliance, identification, how much they will have to put in the effort, and they will say yes, now you are done with your internalization. You have got the role models and inspirations by doing an identification. You identified your role model, do accordingly and try to do internalization. That means you are slowly bringing the new work as your habit. Then at the end of the day, like how I am doing it today, I will do refreezing. What is refreezing? I am ensuring that now with this session, SM is going to be very easy. What am I doing? I am refreezing. That means the new behavior becomes your normal way of life. இனிமே இதுல மாத்துறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. You can feel free that you can ensure that EASSM is very easy. So first I did the unfreezing. Second, I did changing from old situation to new situation. The third is refreezing. Once I do refreezing,
நாளையிலேருந்து எஸ்எம் படிக்கும்போது எந்த பயமும் இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கு, நோட்ஸ் இருக்கு. I have given my number, you can take my number or you can take my help. You can WhatsApp me, you can connect with the institute will help you. The people who are there in Sikasa will help you. We are here to help you. You can take anything. The only thing is fortune favors the brave. அதாவது if you are brave enough to take your any subject, there will definitely be a luck favoring or the fortune favoring you. Put the hard work and also automatically the smart work. If you connect, you will definitely succeed. So this is called unfreezing, changing and refreezing. This is told by Kurt Lewin. Kurt Lewin strategic change is different from steps to initiate strategic change. ஆனா அதுலயும் 3 பாயிண்ட் தான், இதுலயும் 3 பாயிண்ட் தான். So what is that we are covering? We have covered that unfreezing, changing, refreezing is part of your Kurt Levin's change. I ensure that I have refreezed in you now, saying that SM is very simple. Tomorrow we will again unfreeze you for EIS, change all the situations and refreeze you once for all for EIS. And after that, it is going to make your job very simple. So thank you for this opportunity from the Sikasa committee. Thanks to Jalapati sir. Thank you for all the people who have been part of it. Thanks to the Salem ICA members. I wanted to congratulate them because it's very, very big thing that we are trying to do during the lockdown. So we are happy and fortunate to do it. So if there is anything, you can come back to us separately. Okay. So this is what I wanted to tell you for today, and we are completing the session today for strategic management. Tomorrow we'll again come back to you in the same time for your EIS. Tomorrow being Sunday, so we can visualize more and we can study more. We can also ask you questions based on what we did in SM, so that it will be a permanent memory connection. Okay. Thank you, dears. Have a fantastic day. God bless. Over to the Sikasa members. Thank you, sir. நாளைக்கு அப்படியே செஷன் எப்பன்னு சொல்லிடுங்க சார். நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சார். நாளைக்கு as usual நம்ம அதே டைம்ல பண்ணிடலாம். ஓகே சார். 7 o'clock we'll start. Okay. சரியா? Sure, Okay, sir. thank you.